হোয়াট ইজ এক্স রে? কি আইডিয়া? সবার কারোর না কারোর দেখেছো তো, কারোর এক্স রে হয়েছে বাড়িতে বা ফ্যামিলিতে, কারোর এক্স রে হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? হোয়াট ইজ এক্স রে? হ্যাঁ, এটা রেডিয়েশন না নন রেডিয়েশন? রেডিয়েশন তো। হ্যাঁ, কে কে রেডিয়েশন করে? এক্স রে রেডিয়েশন, সিটি স্ক্যান রেডিয়েশন, রেডিয়েশন, আল্ট্রাসাউন্ড। হ্যাঁ, ultrasound is not a radiation. MRI, MRI is not radiation. So radiation হচ্ছে X-ray and CT scan. হ্যাঁ, ultrasound and MRI they are non-radiation. So এর clinical, হ্যাঁ, so এর clinical implications কি হতে পারে? Just মানে common sense আর কি, যে radiation and non-radiation. Radiation cannot be used in pregnant women. Otherwise radiation will damage the fetus. But non-radiation investigation can be done in pregnant patients, like USG, MRI. This can be done. Okay. So it's an electromagnetic. So ধরো একটা অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে, হ্যাঁ, তাহলে কি হয়? পেশেন্ট এরকম টেবিলে শুয়ে থাকে, এখান থেকে এক্স-রে বিমটা এখান থেকে আসবে, আর এখানে একটা এক্স-রে প্লেট থাকে। X-ray will pass through the body, and produce an image of like this. Okay, and you have to identify different structures. That I'm coming. কি structures ইয়ে করবো। এবার একটা জিনিস দেখো, এই যে এক্স-রে পাস করলো, আমাদের অ্যাবডোমেনে কি থাকে? আমি জাস্ট এখন অ্যাবডোমেন নিয়ে কথা বলছি। ধরো তো অ্যাবডোমেনে কি থাকে? স্ট্রাকচার্স, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স থাকে না? বোনি স্ট্রাকচার্স থাকে, সফট টিস্যু থাকে, আর কি থাকে? অর্গানস থাকে। হ্যাঁ, আর কি থাকে? অর্গানের মধ্যে বাওয়েল থাকে না? অ্যাবডোমেন মানে তো বাওয়েল, মেজরিটি হচ্ছে বাওয়েল। সো বাওয়েলের মধ্যে কি থাকে? গ্যাস থাকে, এয়ার। সো দেখো, ইফ ইউ সি দ্য এক্স-রে, ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স উইল থ্রো ডিফারেন্ট টাইপস অফ শ্যাডো, তাই তো? So different parts of body absorb X-rays in varying degree. Dense structure, যেমন dense bone, they will absorb much of the radiation. So that's why they will be looking more white. So যে structures যতটা absorption করবে X-ray, তারা ততটা হোয়াইট হবে। সো যত dense structures, they will absorb much of the radiation. So they will look whitish. আর যে যত কম করবে সে তত ব্ল্যাকিশ হবে। যেমন এয়ার won't absorb anything, so air will be black. বাওয়ালের মধ্যে যে গ্যাসগুলো থাকবে that will be black. আর এখানে একটা লাইন দেখতে পাচ্ছ, এই যে একটা লাইন, এদিকেও হবে, বাট এদিকটা অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না। বাট এদিকে একটা লাইন সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এটা কিসের লাইন বলো তো? এটা তো L1, এটা L2, L3, L4। এখান থেকে কি মাসেল ওঠে? এখান থেকে, হ্যাঁ, সোয়াস মেজর। সো এরও একটা দেখো সফট টিস্যুর একটা শ্যাডো এসছে, বাট ইটস নট অ্যাজ ডেন্স অ্যাজ বোন। সো মাসেল উইল অ্যাবজর্ব লেস রেডিয়েশন দ্যান বোন, সো দে উইল অলসো থ্রো এ শ্যাডো, সফট টিস্যু শ্যাডো, বাট ইটস নট অ্যাজ ডেন্স অ্যাজ বোন। ঠিক আছে, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার্স উইল হ্যাভ ডিফারেন্ট অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি অফ দ্য রেডিয়েশন, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট হাউ মাচ ব্ল্যাক অর হাউ মাচ হোয়াইট উইল বি ডিটারমিন্ড। ওকে, একটা চেস্ট এক্স-রে করতে সবচেয়ে কম রেডিয়েশন লাগে। যত এক্স-রে আছে না, তার মধ্যে এক্স-রে করতে সবচেয়ে কম, চেস্ট এক্স-রে করতে সবচেয়ে কম রেডিয়েশন ডোজ লাগে 0.02 মিলি। হোয়াট ইজ এসবি? এনিওয়ান? রেডিয়েশনের ইউনিট কি? হ্যাঁ, তো ফিজিক্সে পড়ে এসছো 11-12-এ। হোয়াট ইজ এসবি? হ্যাঁ, না, সিভার্ট, মিলিসিভার্ট, সিভার্ট, SIEVERT, মিলিসিভার্ট। সো একটা চেস্ট এক্স-রে করতে আমার রেডিয়েশন ডোজ লাগে 0.02 মিলিসিভার্ট, ওয়ারঅ্যাজ একটা অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে করতে আমার লাগে হচ্ছে 0.7 মিলিসিভার্ট। তাহলে তুমি যদি এটাকে এটা দিয়ে ভাগ করো, তার মানে ওয়ান অ্যাবডোমিনাল এক্স-রে, one abdominal X-ray is equivalent to 35 chest X-rays.
তাতে কত বেশি রেডিয়েশন লাগে। তাহলে আমি যদি দুটো অ্যাবডোমিনাল এক্সরে করি, অ্যাবডোমিনাল এক্সরে অনেক সময় আমরা দুটো করি, ইরেক্ট অ্যান্ড সুপাইন, দেখবো অনেক সময় লেখা হয় অ্যাবডোমিনাল এক্সরে ইরেক্ট অ্যান্ড সুপাইন। তাহলে দুটো যদি অ্যাবডোমিনাল এক্সরে হয় তাহলে ইট উইল বি 0.7 × 2, তার মানে একটা অ্যাবডোমিনাল এক্সরে ইরেক্ট অ্যান্ড সুপাইন করতে মোটামুটি 70টা চেস্ট এক্সরের মতো রেডিয়েশন হলো আর কি। ওয়ার সিটি স্ক্যানে লাগে হচ্ছে 9 to 10 মিলিসিভার্ট, তার মানে একটা সিটি স্ক্যান ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু অলমোস্ট 14টা অ্যাবডোমিনাল এক্সরে। তাহলে কতটা চেস্ট এক্সরে হবে? 14 × 35 কত হবে তাহলে? 14 × 35 কত বলো, ক্যালকুলেট। সো ওয়ান সিটি স্ক্যান ইজ হাউ মাচ চেস্ট এক্সরে? হ্যাঁ কত কত 490, তার মানে 500টা এক্সরের মধ্যে সমান, তার মানে ঠিক আছে। সো হাউ মাচ রেডিয়েশন ইজ প্রডিউসিং। হ্যাঁ, সো চেস্ট এক্সরে 0.02 মিলিসিভার্ট, অ্যাবডোমিনাল এক্সরে 35 টাইমস, আর সিটি স্ক্যান করলে 500 টাইমস। হ্যাঁ, ওকে। সো অলওয়েজ ইউজ ইনভেস্টিগেশনস হোয়েন ইজ ইন্ডিকেটেড, উই ডোন্ট ইউজ ইনভেস্টিগেশনস কি এটা করে আনো, ঠিক আছে, এরকম না। ওকে, now what is a good, what is AXR? Abdominal X-ray. What is CXR? Chest X-ray. Okay, okay, chest X-ray তো আমি আলাদা করে ক্লাস নেবো, আজকে abdominal X-ray দিয়ে থাক, ঠিক আছে। সো what is a good AXR? গুড AXR বলতে গেলে কি, মানে দেখো বাঁদিকে এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড, বা এটা রাইট হ্যান্ড সাইড ধরো, বিকজ তোমাদের এদিকে লেফট হ্যান্ড হলো, তুমি যদি পেশেন্টের দিক থেকে ধরো ইট উইল বি আ রাইট সাইড না, পেশেন্ট তো তোমাকে ফেস করে। সো আমি যদি এদিকে ফেস করি, দিস সাইড উইল বি রাইট হ্যান্ড সাইড। না, সো দিস ইজ আ রাইট হ্যান্ড সাইড এক্সরে, দিস ইজ আ লেফট হ্যান্ড সাইড এক্সরে। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? কি মনে হয় অ্যাবডোমিনাল এক্সরেতে কোনটা বেটার? এটা না এটা না, মানে আমি এদিকে দাঁড়ালে আমার দিক থেকে এটা লেফট একটা। See, always X-ray যখন দেখবে, as if the patient, you are facing the patient, so the right hand side will be this is the right hand side. হ্যাঁ, সেইভাবে দেখতে হবে যখনই X-ray দেখবে, as if you are facing the patient. So the moment I am facing you, if I am the patient, so this side will be the right hand side. So X-ray তো always this side will be the right side. That is the correct. দেখবে X-ray তো অনেক সময় লেখা থাকে R লেখা থাকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So R will be on this side, this is the R, right side. So this is the right hand side X-ray, this is the left hand side X-ray. So which one is better? Left hand side. Why is better? এখানেও X-ray দেখা যাচ্ছে, এখানেও X-ray দেখা যাচ্ছে। একটা অ্যাবডোমিনাল X-ray দেখতে গেলে it has to, I mean, photo the whole abdomen. Whole abdomen means আমার এখান থেকে, এটা তো রিবস, তাই না? সো লাস্ট রিব শুড বি ভিজিবল, তারপর আমার সবকটা ভার্টিব্রা, ঠিক আছে, লাম্বার, স্যাক্রাল সব, অ্যান্ড এই স্যাক্রাল হলো শুড বি দেয়ার। আদারওয়াইজ বিকজ সি ইন্টেস্টিন এখানেও তো থাকবে ইন্টেস্টিন না, এখান দিয়ে সিগময়েড কোলন আসবে, এখান দিয়ে রেকটাম হয়ে নামবে, এখানে স্মল বাল এখানটায় থাকবে। সো আনটিল আনলেস দিস হোল পেলভিস ইজ দেয়ার, পার্টিকুলারলি দিস সিম্ফাইসিস পিউবিস, অ্যান্ড আইডিয়ালি এই ইনফিরিয়র রামাইটাও আসা উচিত, অর অ্যাটলিস্ট দ্য সিম্ফাইসিস পিউবিস, দ্য হোল সিম্ফাইসিস পিউবিস শুড বি দেয়ার। এখানে কি হচ্ছে, এখানে কেটে গেছে, পুরোটা নেই, ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না আর কি, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস এন ইনকমপ্লিট ওয়ান। সো একটা প্রপার যদি এক্সরে হয়, ইট হ্যাজ টু, আমাদের অ্যাবডোমেনে পুরোটা দেখতে হবে। আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি, সো ইট হ্যাজ টু ইনক্লুড দ্য লাস্ট রিব, দ্য হোল অ্যাবডোমেন, lumbar spine, sacral thing, and also the symphysis pubis, ideally the inferior rami also, so that this pelvic part is visible. Until this is not visible, this is not a good X-ray. That means an inadequate exposure. Okay, incomplete exposure. কেটে গেছে আর কি। ধরো তোমার এটা ছবি দেয়, তোমাদের কারো সেলফি তুলে মাথা কেটে গেল, তাহলে কি সেটা হলো না? তো সেরকম আর কি। সো দিস ইজ দ্য গুড X-ray, নট দিস ওয়ান। ওকে, তাহলে X-ray শুড ইনক্লুড দ্য পিউবিক সিম্ফাইসিস। এটা মোটামুটি দেখো এক্সপোজার ওয়াইজ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমার সবকটা রিব আছে, ডায়াফ্রাম আছে, আমার হোল পেলভিসটা আছে, সিম্ফাইসিস পিউবিস আছে, রামাই আছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড ইট শুড এক্সটেন্ড সাফিসিয়েন্টলি ল্যাটারালি অলসো। এটা তো হচ্ছে কি সুপিরিয়র, এটা ইনফিরিয়র এক্সটেন্ড, ল্যাটারালিও ঠিকঠাক দেখতে হবে, যাতে আমাকে ল্যাটারালি এগুলো বেরিয়ে না যায়। এটা হচ্ছে রিবকেজ, তো রিবকেজ থেকে এরকম পুরোটা যাতে ল্যাটারালিও সাফিসিয়েন্ট দেখা যায়, আর দুদিকের হেমি ডায়াফ্রাম দেখা যায়, তবে একটা
অ্যাডিকুয়েট এক্সরে হবে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে কি কি স্ট্রাকচার দেখা যায় এবার দেখো, কি কি বার করতে পারো স্ট্রাকচার এখান থেকে। মোটামুটি হিন্টস তো দেওয়াই আছে, কি কি আছে। ফার্স্ট দেখো বোনি স্ট্রাকচার কি কি আছে, ভার্টিব্রা, এটা তো রিবস, হ্যাঁ, সবকটা ভার্টিব্রা, স্যাক্রাম, অ্যাটলিস্ট সিম্ফাসিস পিউবিস আসতেই হবে, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দি স্ট্রাকচার্স, এইটা দেখো দুদিকে আছে, সোয়াস মেজর, সো সোয়াস মেজর ইজ আ বাল্কি মাসেল, সো দ্যাটস ওয়াই টু থ্রো দিস থিং, you can see the border of the psoas major, huh? Acha, what is this? Sacroiliac joint, very good, sacroiliac joint, huh? This is the sacrum, this is ilium, so this is the sacroiliac joint. Clinical importance, নিশ্চয়ই অ্যানাটমিতে পড়িয়েছে, ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট, ওখান দিয়ে কি নামে, SI joint দিয়ে কি নামে রেডিওলজিক্যালি দেখা যায়। ইফ আই আস্ক ইউ হাউ টু ট্রেস ইউরেটার, কি করে করবে ইউরেটার, কি করে ট্রেস করতে হয়, এর যে ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলো এখান দিয়ে এরকম নেমে এই SI জয়েন্ট দিয়ে ইউরেটার এইদিকে ব্লাডে আসে, ঠিক আছে। সো যদি ইউরেটারে ক্যালকুলাস থাকে, সো ইফ ইউ ফাইন্ড ক্যালকুলাস অ্যালং দিস লাইন, সো লাইকলি দিস উইল বি অ্যান ইউরেটারি থিং। ভার্টিব্রার যে ট্রান্সভার্স প্রসেস, ওখান থেকে ওই টিপ থেকে এইভাবে এসে SI জয়েন্ট দিয়ে এসে ইট উইল এন্টার ব্লাডার হিয়ার, এখানে তো ব্লাডারও থাকবে না, সো ইট উইল এন্টার হিয়ার। সো SI জয়েন্ট হচ্ছে ইউরেটারের লাইন বেসিক্যালি, সো এনি ক্যালকুলাস দেয়ার উইল থ্রো এ শ্যাডো না, ঠিক আছে। অ্যান্ড অলসো অনেক সময় এখানে একটা ফেইন কিডনি শ্যাডো দেখা যায়, সলিড অর্গানে একটা জাস্ট শ্যাডো থাকে, বাট ভেরি প্রমিনেন্ট না, খুব প্রমিনেন্ট শ্যাডো থাকে না আর কি, ভেরি ফেইন, ওকে। এগুলো স্পাইনাস প্রসেস, ভার্টিব্রা, বাস সেই স্ট্রাকচার্স মোটামুটি। তো ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো অ্যাবডোমিনাল এক্সরে কি কি প্রজেকশন হয় নর্মালি, ইটস অ্যান AP অর PA ভিউ, কি ভিউ হয়? আমরা নর্মালি নেই হচ্ছে ইরেক্ট অ্যান্ড সুপাইন ভিউ নেই, হ্যাঁ, বোথ আর AP ভিউ, ইরেক্ট অ্যান্ড সুপাইন দুটোই হচ্ছে ইউজুয়ালি AP ভিউ, চেস্ট এক্স ইউজুয়ালি PA ভিউ, যখন চেস্ট এক্সে পড়াবো বলো চেস্ট এক্স ইউজুয়ালি PA ভিউ, বাট অ্যাবডোমিনাল ইউজুয়ালি পেশেন্ট শুয়ে আছে, তো ইউজুয়ালি সামনে থেকে হয় আর কি, ঠিক আছে। আরেকটা অনেক সময় আমরা বলি যে যদি আমার মনে হয় যে কিডনি স্টোন বা ইউটারিক স্টোন হবে, অনেক সময় আস্ক করেন এক্সরে কিউবি, যখন আই এম ভেরি স্ট্রংলি সাসপিশিয়াস যে এটা অন্য কিছু না, দিস ইজ আ কিডনি স্টোন পেশেন্ট, মানে কিডনি স্টোনের দেখতে হবে, ইউ অলওয়েজ আস্ক ফর এক্সরে কিউবি, ওকে। বাট আদারওয়াইজ নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড প্রজেকশন অফ অ্যাবডোমিনাল এক্সরে হচ্ছে সুপাইন অ্যান্ড ইরেক্ট নর্মালি, ওকে। তো আমরা কি কি দেখবো একটা অ্যাবডোমিনাল এক্সরে, এবার তো মোটামুটি তুমি দেখে নিলে এটা অ্যাডিকুয়েট কিনা, ডায়াফ্রাম আছে, দুদিকের হেমিডায়াফ্রাম আছে, সেন্টারের দিয়ে ল্যাটারালি সাফিসিয়েন্ট, নিচে সিম্পাথিস পিউবিস আছে, অ্যাডিকুয়েট হয়ে গেল। এবার ভেতরে আমি কি কি দেখবো, হাউ টু ইন্টারপ্রেট অ্যান এক্সরে, রিমেম্বার দ্য মিমোনিক্স, ABDOX, দেখবে প্রচুর মেডিকেল মিমোনিক্স আমরা মনে রাখি হচ্ছে ABCD এরকম মনে রাখি, তাই না, A ফর এয়ারওয়ে, B ফর ব্রিথিং, C ফর সার্কুলেশন, ওরকম আমরা মনে রাখি, D ফর ডিসেবিলিটি, ট্রমাতে যখন যাবো দেখবে। সো অ্যাবডোমিনাল এক্সরে মনে রাখবে ABDOX, এগেইন A ফর এয়ার, B ফর বাওয়েল, D ফর এনি ডেন্স স্ট্রাকচার্স। ডেন্স স্ট্রাকচার্স কি হতে পারে, ডেন্স স্ট্রাকচার্স উইল বি বোনস, অথবা যদি কোনো ক্যালসিফিকেশন থাকে, ক্যালসিফিকেশনস হলেও দ্যাট উইল বি আর ডেন্স স্ট্রাকচার্স। কিডনি স্টোন তো ডেন্স স্ট্রাকচার্স। How many of the kidney stones will be radiologically visible percentage wise? Kidney stone, what is the percentage of kidney stone that will be visible in the X-ray? Any guess? No. Percentage of kidney stone visible on X-ray.
Any guess? Huh? No guess. Guess anything? Huh? 90%. 90% of the kidney stones are visible on abdominal X-ray. So that means 10% will be not seen on X-ray. Patient will be having kidney stone but not seen on X-ray. But 90% are visible. Now if I ask you, what is the percentage of gallstone that is visible on X-ray? দেখো কত গলস্টোনের পেশেন্ট আছে ইয়েতে ওপিডিতে। It's just the reverse. Kidney stone are reverse. That means only 10% of the gallstones will be visible radiologically. তার মানে রেডিওলুসেন্ট হবে, রেডিও ওপেক হবে আর কি। তার মানে কি রেডিও ওপেক হলে তাহলে এক্সরে বলো, এক্সরে তো রেডিয়েশন, সিটি স্ক্যান অলসো রেডিয়েশন। সো তার মানে রেডিয়েশন যারা থ্রো করে তাদের মধ্যে only 10% will be visible on X-ray or scan. তাহলে is CT scan good for detecting gallstones? No. Okay. So only 10% of the gallstones will be visible radiologically. So X-ray and CT both are radiation. So they will miss 90% of the gallstones. Okay. So for gallstones, which is a better investigation? The non-radiating one, USG or MRCP. MRI basically we call it MRCP when talking about gallbladders and bile ducts. Okay, okay. Then O for organs and soft tissues. Sometimes diaphragm তলায় দেখবে ডেন্স একটা লিভারের শ্যাডো থাকে, হ্যাঁ, কখনো কখনো কিডনি শ্যাডো বোঝা যায়, কিংবা সফট টিস্যু সোয়াসেস শ্যাডো বোঝা যায়, ঠিক আছে। সো অর্গানস অ্যান্ড সফট টিস্যুস অ্যান্ড এক্স ইজ এনি এক্সটার্নাল অবজেক্টস অর আর্টিফ্যাক্টস। হোয়াট আর দ্য এক্সটার্নাল অবজেক্টস? সাপোজ অপারেশনের পরে আমরা ড্রেন পুট করেছি, দেখো না অনেক সময় ড্রেন দেওয়া থাকে, লাভকুলির পরে ড্রেন দিল বাজে। সো ড্রেন টিউবস ক্যান বি সিন। অথবা পেশেন্ট একটা ধরো কয়েন খেয়ে ফেলেছে, সো টু সি দ্য প্রোগ্রেস যে কয়েনটা কোথায় আছে, এক্সটার্নাল অবজেক্টস, ওকে, হ্যাঁ, অর এনি ড্রেনস that can be picked up by the X-rays because দেখবে ড্রেনে একটা রকম রেজোলিউশন লাইনও দেওয়া থাকে আর কি, যেগুলো রেডিওপেক লাইন থাকে আর কি। অথবা কেউ একটা ধরো গজ ফেলে আসছে, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি আমরা যেটা নর্মালি করি, যেটা এখানে এখনো করে না, বাট নর্মালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে মব যেগুলো আমরা ইউজ করি ইউজুয়ালি দে হ্যাভ এ রেডিও ওপেক লাইনিং। সো যদি কখনো কাউন্ট না মেলায় আমরা ইমিডিয়েটলি এক্সরে করে দেখে নিই যে কোনো লাইন্স দেখা যাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে। ওকে, আদারওয়াইজ মব তো হচ্ছে ফ্যাব্রিক, মানে কটন বা এইসব দিয়ে মানে তৈরি আর কি, যেরকম ফ্যাব্রিক হয়, দেখেছো তো মব, দেখেছো তো মব বা গজ পিস, ওগুলো কিন্তু এক্সরেতে দেখা যাবে না আনটিল আনলেস ইউ ইনসার্ট আ রেডিও ওপেক লাইন, দেখবে একটা ব্লু লাইন থাকে আর কি। জাস্ট 1 week 2 weeks ago আই হ্যাড এ ওয়ান কাউন্ট মিলছিল না আর কি। সো আমরা খুঁজে দেখলাম নেই, বাট স্টিল কাউন্ট মিলছে না। সো উই কল অ্যান সিয়াম। তো সিয়াম করে আমরা দেখে নিলাম যে দের ইজ, দেখেছো ব্লু লাইনটা, দেখেছো এরকম একটা ব্লু লাইন থাকবে মপের ইয়ের মধ্যে, একটা ব্লু লাইন থাকে, ঠিক আছে। সো আদারওয়াইজ এই গজ পিস বা মপ কিন্তু ইজ নট সিন ইন দ্য এক্সরে। ওকে, আমরা সিয়াম করে দেখে নিলাম, তারপর আবার একটা এক্সরে রাখলাম, তো কোনোটা কিন্তু এখন পাওয়া গেল না, দেন উই ক্লোজড। ওকে, সো দ্যাট ক্যান বি টেকেন বাই এক্সরে। সো ABDO X। আচ্ছা, এবার যখন একটা এক্সরে তোমাকে দেবে, তারা পরীক্ষা একটা এক্সরে দিল, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং ইউ শুড লুক অ্যাট দ্য এক্সরে? উপরেতে এক্সরে আমি দেখাবো, উপরেতে যখন আসবে এক্সরে দেখাবো, ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্যাট দিস ইজ দ্য কারেক্ট এক্সরে প্লেট। দেখবে ইউজুয়ালি পেশেন্টের নাম, ডেট আর সাইড কোথাও না কোথাও লেখা থাকে আর কি, নেম অ্যান্ড ডেট লেখা থাকে, হ্যাঁ। না তুমি দেখো যে ধরো একটা পেশেন্টের ধরো 3-4 বার এক্সরে হয়েছে, বা গত বছর একটা এক্সরে হয়েছে, তুমি উপরেতে এক্সরে চাইলে সে একটা গত বছরের এক্সরে বার করে দিল। সো নো পয়েন্ট না, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য কারেন্ট ওয়ান। যখন একটা পেশেন্ট কারেন্ট প্রবলেম নিয়ে আসছে, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য কারেক্ট ফিল্ম। সো ফার্স্ট বি শিওর দ্য ডেমোগ্রাফিক্স অফ দ্য ঠিকঠাক আছে আর কি। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইউ হ্যাভ গট এ কারেক্ট ফিল্ম। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেট, কারেক্ট পেশেন্ট অ্যান্ড দ্য সাইড, ইউজুয়ালি আর লেখা থাকে, নর্মালি এলও লেখা থাকতে পারে, এল হলে লেফট সাইড লেখা থাকে, বাট আর ইজ অন অলওয়েজ অন দ্য this side. When you are facing it,
योर ऑपोजिट साइड विल बी द आर, ठीक है, हाँ, ठीक है. So first thing is to check the patient demographics, the date of the film. Okay. Then again this ABDO form. Any air koto ache kina, bowel gas pattern ki rokom. Then D for dense structures kichu ache kina, soft tissue ache kina. Okay. And then kono external objects kichu ache kina naki. And then you have to draw a conclusion. So normally air kothay thake, abdominal cavity te air kothay thake? ইন্টেস্টিনের মধ্যে থাকে. তাহলে ইন্টেস্টিন থেকে যদি এয়ার বেরিয়ে আসে, হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? কোনো পারফোরেশন হয়েছে হতে পারে, কিংবা ট্রমা হয়েছে হতে পারে. ট্রমা বা পারফোরেশন, ট্রমাটিক পারফোরেশন অর আদারওয়াইজ ডিজিজ রিলেটেড পারফোরেশন, সাম পারফোরেশন, তবে তো ওটা ইন্টেস্টিন এয়ারটা বাইরে আসবে. সো হোয়েন ইন্টেস্টিন থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে, ওই এয়ারটাকে তখন আমরা কি এয়ার বলবো বা গ্যাস বলবো? তখন বলবো ফ্রি গ্যাস বা ফ্রি এয়ার. ফ্রি গ্যাস আর ফ্রি এয়ার, আদারওয়াইজ ইট শুড বি ইন দ্য বাউল অনলি. তুমি যদি নর্মালি এক্সরে করো দেখবে ইয়ের মধ্যেই আছে আর কি, ইন্টেস্টিনের মধ্যেই আছে আর কি, ঠিক আছে. বাট যখনই কোথাও একটা ফুটো হয়ে যাবে, পারফোরেশন হবে, বি ট্রমাটিক অর বি ডিজিজ রিলেটেড, উই উইল কল ইট, এয়ার উইল কাম ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, উইল কল ইট আ ফ্রি এয়ার অর ফ্রি গ্যাস. এবার ধর আমি যদি একটা দাঁড়িয়ে থাকি, হ্যাঁ, তাহলে এয়ারটা কোথায় যাবে? হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য এয়ার? এয়ার নর্মালি রাইজেস. আমি যদি দাঁড়িয়ে এক্সরে করি, এয়ারটা আমি কোথায় এক্সপেক্ট, হোয়াট ডু আই এক্সপেক্ট? হু সেপারেটস দ্য abdomen and thorax? Diaphragm. So air will come under the diaphragm. Okay. So আমি যদি একটা abdominal X-ray করি, I will be able to see free gas under the diaphragm, because a proper X-ray should cover the both hemidiaphragms also. Okay. So I will find free gas under diaphragm. But the sensitivity of abdominal X-ray in detecting pneumoperitoneum is in the tune of 70%. Which one is more sensitive in detecting air under diaphragm? Which X-ray? Similarly, I will take a class on chest X-ray separately, but if you see a chest X-ray, chest X-ray will also have a, I mean, if an adequate chest X-ray, it will include, inferiorly it will include both the domes of diaphragm. Okay. And the air will be just below the diaphragm. So chest X-ray is a more sensitive test for detecting pneumoperitoneum than abdominal X-ray. Okay. And many a times a sick patient, যার পারফোরেশন হয়েছে, সে তো একদম আমাদের মতো হাঁটাচলা করবে না. He will be on pain. He may be in shock. So he may not be able to stand also. But at least he can be made sit in the bed. Okay. So chest X-ray will be a slightly better option for detecting pneumoperitoneum. So normally to detect free gas, normally we order a chest X-ray, not an abdominal X-ray. Okay. But you can definitely pick up free air in abdominal X-ray also, but the sensitivity is less, 70%. Okay. Which one will be the more sensitive? If I ask about abdominal imaging, more sensitive will be CT scan. But you cannot order CT scan for every patient. So we are a normally resource constant country. There are cost issues. A chest X-ray or abdominal X-ray will cost hardly 200, 300, 400 rupees. A scan will cost you 6,000 rupees. Okay. So we can't order CT scan for every patient. Okay. So now I have put both. So this is a chest X-ray, this is an abdominal X-ray. Is it a good one? X-ray is a good one? Tolata nahi. Not a very good film. It's an incomplete film. But at least it can show you the air under the diaphragm. Normally, দেখো diaphragm তুমি যেটা normal X-ray দেখো, diaphragm আর এটা তো লিভার শ্যাডো, এই যে একটা লিভার শ্যাডো, হ্যাঁ, diaphragm আর লিভারটা একদম লেগে থাকে এভাবে. So there is no gas in between. But the moment there is some free air, so this is the diaphragm, this is the liver. So air has accumulated
under diaphragm and separated the liver. So that's why you get this type of picture. What is this? এখানে একটু গ্যাস আছে, বাট এটা গ্যাস্ট্রিক বাবল আছে, গ্যাস্ট্রিক বাবল আছে এখানে, ঠিক আছে? So this is the free gas under diaphragm. But see, even I can see the same thing in chest X-ray also. So chest X-ray is a more sensitive. It can detect very small amount of air also. Okay, and if some patient cannot be made standing or sitting, then even a lateral decubitus can pick up the X-rays. Not a very common situations, but the examiner may ask, যে একটা পেশেন্ট যে দাঁড়াতেও পাচ্ছে না, যে বসতেও পাচ্ছে না, সো তাকে তুমি এক্সরে করে বুঝতে পারবে না? বুঝতে পারো, মেক হিম ল্যাটারাল ডেকুবিটাস। ল্যাটারাল ডেকুবিটাস করলে কি হবে, এয়ারটা এর উপরে উঠবে, সো ল্যাটারাল ডেকুবিটাস ফিল্ম, বাট ইটস নট এ ভেরি কমন ফিল্ম। Okay, but it's possible to detect. If examiner asks you this, if some patients who can't stand, who can't sit, what is the way? So I can turn the patient, just lateral decubitus, the air will rise and I can detect it. Okay? ठीक है? So this is a chest X-ray. See, ऊपर तक नीचे अब्दी, and this is the abdomen. Okay. The importance की free gas দেখার importance की. This is an always, it indicates perforation, as we said. This is a perforation. Disease related or traumatic, whatever may be. It's always an surgical emergency, because perforation means the intestinal content will come into peritoneal cavity. Okay, peritonitis class কি হয়েছে না হয়নি? এখনো হয়নি, peritonitis class হয়নি. So that if the intestinal contents comes in the peritoneum, normally the peritoneum is sterile. What will happen? They'll irritate it. Initially there will be chemical peritonitis, and quickly, because gut has bacteria, now bacteria will come inside the peritoneal cavity. From the chemical peritonitis, it will quickly be bacterial peritonitis. So patient will be in sepsis. He'll develop sepsis, he may develop shock. So that's an always surgical emergency. You have to fix the perforation. Okay? No? Okay. So free gas, as I told, sometimes it's difficult to identify on abdominal X-ray. Sometimes difficult, 70% sensitivity. So any patient with a suspected perforation, mandatory film is erect chest X-ray. Okay, chest X-ray can detect even 1 milliliter of free air. Okay, even 1 ml. 1 ml of free air can be detected by chest X-ray. Abdominal X-ray sensitivity is less. So if you have a suspected perforation, always ask for at least a chest X-ray. Standing, if not possible, at least sitting chest X-ray. Okay? Okay. Now, tell me, if there is some appendicular perforation, can we expect air on that? If it is an appendicular perforation, because appendix is a very slender organ, it doesn't have enough air to produce. Until unless it's appendicular base perforation, appendicular base means it's in the cecum basically. So if it is a cecal perforation, there will be lots of air. But if it's an appendicular tip perforation, hardly any air will come in the peritoneal cavity. Okay? So appendicular perforation may not throw air in this thing. It may have peritonitis, but it may not have enough air to get detected by the X-rays. Rest all other perforations, normally you will find free gas under diaphragm. Okay? Okay. But post-op patients, suppose that open operation হয়েছে, তুমি তো 3 দিন বাদে এক্সরে করলে, you may find air, because the moment you have opened the abdomen, the atmospheric air will enter the abdomen, so this air will get entrapped in the abdomen. So in a post-op patient, if you do an X-ray for some other reasons, you may find pneumoperitoneum. Okay, but normally that air gets absorbed by day 7. By day 6, day 7, they get absorbed. So anything beyond 1 week, if you still find air, obviously that patient will be unwell. Suppose that anastomosis করেছে, সেটা খুলে গেছে, ঠিক আছে, হতে পারে anastomosis খুলে গেল কোনো কারণে, so তখন কি হবে, it will be disrupted anastomosis, so again air will come.
So if it persists beyond 1 week, patient is clinically unwell, that means তখন এক্সরে করলে তুমি পেয়ে যাবে। বাট নর্মালি দিস ডেজ ফর দিস টাইপ অফ পেশেন্টস উই ডোন্ট ডু এক্সরেজ, উই ডু সিটি স্ক্যান বিকজ দ্যাট গিভস লটস অফ মোর ইনফরমেশন। ওকে, সো পোস্ট অপ পেশেন্টস মে হ্যাভ এয়ার আপ টু সে 1 week। ঠিক আছে, আচ্ছা আরেকটা সাইন নিউমোপেরিটোনিয়ামের, এগুলো এটা গোল্ড মেডেল কোয়েশ্চেন্স, এটা সেটা হচ্ছে যে রিগলাস সাইন। সো দেখো এটা হচ্ছে বাওয়েল ওয়াল, ঠিক আছে। সো নর্মালি বাওয়েলের তো ভেতরে এয়ার থাকার কথা, এইখানে এয়ার থাকার কথা, এর দেখো বাইরেও এয়ার এসছে, বাইরে এয়ার সাথে এই ওয়ালটা কি সুন্দর মানে দেখা যাচ্ছে। সো এই যে এয়ার অন বোথ সাইডস অফ দ্য বাওয়েল ওয়াল, normally air should be on the inner side of the bowel wall, not on both sides. This is called Rigler's sign. Okay? And this is the falciparum ligament sign. Normally falciparum ligament you cannot see. It's a soft tissue, doesn't absorb much X-rays, so not seen in the X-ray separately. But if there is air on both sides of falciparum ligament, sometimes you will be able to see. Like kidney shadow, normally you may not always find good kidney shadow, but if there is air around kidney, okay, the kidney shadow will get very prominent. Can you tell me in which conditions kidney shadow gets very prominent? Kidney is a key organ, intra-abdominal or retroperitoneal organ, retroperitoneal organ. So যদি কোনো retroperitoneal perforation হয়, যেমন ডিউরোনাম তো এই যে এরকম করে এসে সি লুপ ঘুরছে, নর্মালি ইন্টেস্টিনে দেখো এটা কি পারফোরেশন? নো, দেখো এদিকে তো ডায়াফ্রাম আর লিভার ঠিকঠাক আছে, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক বাবল, এটা গ্যাস্ট্রিক ফ্লুইড, গ্যাস্ট্রিক এয়ার, ফান্ডাস, স্টমাক তো মনে আছে, স্টমাকটা এরকম করে নামে না, এটা ফান্ডাস থাকে, উপরে একটা ফান্ডাস থাকে। সো দিস ইজ দ্য ফান্ডিক এয়ার, দিস ইজ দ্য নর্মাল থিং। ওকে, অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড অ্যানাদার 2 to 3 loops of intestinal gas. This is normal. This is sigmoid or rectal. See again, this is an incomplete this thing. So I have to see the symphysis PVs, not a good X-ray. You'll find in the practice also, many of the times the radiographer, they haven't taken good film. But in college, always you tell the radiographer, always have a complete things. That's why you have to have some rapport with your radiology friends or technicians. You have to tell that, see, this is not the X-ray I expect. If I get it, I will always tell the X-ray department or the radiologist that this is an incomplete X-ray. This type of this is not acceptable. Okay. So this is the normal thing. So stomach, a gastric bubble, small bowel, 2 or 3 loops can be seen. And এটা না থাকাতে তুমি এখানে রেকটামটা দেখাই যাচ্ছে না, নর্মালি এই রেকটাল গ্যাস শ্যাডো পাওয়াই যায় আর কি। ঠিক আছে, দ্যাটস আ নর্মাল থিং। নাও হোয়াট ইজ অ্যাবনর্মাল? ইউ সি দ্য অ্যাবনর্মাল, this is certainly not normal. আগেরটা নর্মাল ছিল, just 2 to 3 gas bubble type thing. This is not normal. What is this? It is small bowel or large bowel? Again, tell me, what is small bowel or large bowel? Anatomy, simple concept of anatomy. এই যে দেখা যাচ্ছে বাওয়াল তো নাকি, হ্যাঁ, এটা স্মল বাউল না লার্জ বাউল? সিম্পল অ্যানাটমি থেকে, সিম্পল বলো, সিম্পল অ্যানাটমি থেকে। সি মেডিকেল সায়েন্স হচ্ছে জাস্ট যেটা মানে অ্যানাটমিতে পড়ে এসছো, ফিজিওলজিতে যেটা পড়ে এসছো বা এক্সরেতে পড়ে এসছো, সেটারই অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য ক্লিনিক্যাল থিংস। ওকে, এই অ্যামালগামেশনটা করতে হবে আর কি, সিম্পল। স্মল বাউল কোথায় থাকে? যখন ইন্টেস্টিন পড়েছো বা ইয়ে পড়েছো, স্মল বাউল কোথায় থাকে? পেটে কোথায় থাকে? সেন্ট্রাল। অ্যান্ড লার্জ গাট ইজ peripheral. Large gut is peripheral, small gut is central. So these are all centrally placed things, na? So centrally placed things means likely they are small bowel. Now there are other tricks also. See, if you see it, there are folds, isn't it? And it extends from one wall to another wall. See, they are called valvulae conniventis. কোথায় থাকে স্মল বলে? কোথায় থাকে? স্মল বল has 3 parts, duodenum, jejunum, ileum. কোনটায় থাকে বেশি? valvulae conniventis jejunum-এ থাকে বেশি. They are more prominent in jejunum. So obviously there is some jejunal obstruction, that's why তো এটা এরকম ফুলে গেছে, তাই না? And you can see the how nicely it is seen. Ileum is more or less characterless. Ileum doesn't have much folds.
Okay, so this is a small bowel thing, small bowel obstruction. Okay, and these valvuli connervantes, they extend from one to other, one wall to other. ঠিক আছে, এবার দেখো যদি অবস্ট্রাকশন হয় খুব কমনলি আমরা যেটা করি আর কি, ইন্ডিয়াতে বেশি বেশি লোকে করা হচ্ছে ইরেক্ট অ্যাবডোমিনাল এক্সরে। ওকে, ইরেক্টে কি হয় এবার দেখো, এই যে এটাকে কি বলে, এই যে এখানে একটা, এটা তো নর্মাল, একখানা যদি থাকে দ্যাট ইজ এ নর্মাল, বাট সি হাউ মেনি, এটাকে বলে স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্ন। হ্যাঁ, কতগুলো একটা সিঁড়ির মতো হয়ে আছে না, স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্ন। সো এটাকে বলে মাল্টিপল এয়ার ফ্লুইড লেভেল ইন এ স্টেপ ladder pattern. This is typical of obstruction. You will get it if you do an erect abdominal X-ray. So this indicates intestinal obstruction. যেরকম আগেরটা ছিল সেরকম এটা। ইন্ডিয়াতে আমরা নর্মালি ইরেক্ট করে, মোস্ট অফ দ্য হসপিটালস ইরেক্ট করে, বাট ইফ ইউ গো টু ইংল্যান্ড, ইউকে, দে আর ভেরি মাচ, এভরিথিং ইজ ভেরি অডিটেড। দ্যাটস ওয়াই যখন সার্জিক্যাল অডিট করাবো বলবো, unfortunately in India we don't audit much. There are some institutions who does good audit, the All India Institute, CMC Vellore, NIMHANS, they have a very good audit, strong audit system, but not the every hospitals we do audit, or we don't have any national audit system. Okay, but in UK everything is audited, how much we are spending on X-rays, how much radiation they are having. Okay, so there they will be doing only supine abdominal X-ray even for obstruction, because you can see the gas pattern better. See, if you see the previous X-ray, this is not an erect, this is a supine X-ray. Gas pattern can be better seen in a supine X-ray. The moment you stand up, the air fluid level comes. Okay, so this is the erect X-ray. গুলো কোন দিকে, large gut is peripherally located. So peripheral location, see how much distended this gut is. This is a better X-ray. See, এখানে এই পুরো সিম্ফাইসিস এটা এসছে তো, এবার দেখো এয়ারটা এখানে এসে অ্যাব্রাপ্ট কাটা বা তারপর আর নেই, নর্মালি দিস শুড বি ট্রেসেবল। সো দিস ইজ দ্য লেভেল অফ অবস্ট্রাকশন। দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দিস থিং। যদি এটা নাই থাকতো, এই জায়গাটা না থাকতো, কি করে বুঝতে কোথায় কি আছে? হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য ফিল্ম ইজ গুড অর নট, অ্যাডিকুয়েট অর নট, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পেরিফেরাল লোকেশনস। I don't have to tell that this is large gut. Simple anatomy. Another thing, if you see the hostra, this is hostra. Large gut has hostra. What is the difference between valvuli connervantes and hostra? Valvuli connervantes extend from one wall to other wall. Hostras are incomplete. They don't extend from one to other. See the hostra here. It's starting from here, but it's not reaching here. Starting from here, it's ending here. Okay? So by seeing this pattern, আচ্ছা এবার এটা বলো, এটা সুপাইন অর ইরেক্ট? কি মনে হয়, কি ভিউ মনে হয়? এটা সুপাইন, বিকজ ইরেক্ট হলে তো যদি অবস্ট্রাকশন থাকে এয়ার ফ্লুইড লেভেল আসবে। সো নো এয়ার ফ্লুইড লেভেল মিনস only gas. Supine. Supine picks up the gas pattern better than erect. Erect hole যদি obstruction হয়, it will be air fluid level, multiple air fluid level. You cannot see the gas pattern. So EQ people are intelligent. That's why they have omitted the erect these things, because erect is not going to add much more information compared to a good supine X-ray. Okay, but in India, if you say I won't do erect, some examiner may get angry. So in India, I tell will go for an erect X-ray, but someone challenges you, is it always needed? Then say that yes, I mean I am aware that supine X-ray is enough. Okay, and tell that in England they don't do erect abdominal X-rays. Okay, because everything they audit, so they have found that it's not going to help much, it's not adding anything, so they have omitted it. And you cannot order. It's not like that you will order. If you order, the auditor will come and tell, doctor, why you have ordered? This is not our policy. You cannot do beyond that. You have to follow the guidelines. Okay. Okay. Now, when I will say that gut is dilated,
Are you aware of any rule? 369. What is that? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দেখো স্মল ভালের যদি এই দেখো এত সেন্ট্রাল লোকেশন, ভালভুলিক অটোমেটিস এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছে, ডায়ালেট তখনই বলবে যখন এটা 3 সেন্টিমিটারের বেশি হবে। উইল কল ইট আ ডায়ালেটেড স্মল ভালভ 3 সেন্টিমিটার। আর কোলনে দেখো এটা কি মনে হয়, এটা কোলন তো, পেরিফেরাল লোকেটেড, হস্ট্রা, ইনকমপ্লিট, সো এটা কোলন। তাহলে কোলন যদি 6 সেন্টিমিটারের বেশি হয় উইল কল ইট ডায়ালেটেড। ফর স্মল ভালভ more than 3 centimeter, for colon more than 6 centimeter, and which is 9? Who has the highest diameter? Cecum. How can sigmoid? Sigmoid to narrow. Cecum has the largest diameter. Bhule gecho anatomy. Cecum is much more in diameter wise. So cecum er jonno for cecal enlargement, if it is more than 9 centimeter, we call it dilated. Okay, because cecum diameter normally 7-8 centimeter normally hote pare ar ki. So for small ball it's more than 3 centimeter, for large ball it's more than 6 centimeter, and for cecum it is more than 9 centimeter. So this is called 369 rule. ठीक है, ये रखो, এবার দেখো anatomy তো। So surgeries or radiology is nothing but extension of anatomy. See the normal diameter and the length dimensions. Okay. So cecum এ normally 6 থেকে 8 সেন্টিমিটার এবং 8 সেন্টিমিটার এমনি হতে পারে। So 9 এর উপর না গেলে আমি cecal diameter বলবো না। whereas sigmoid এর হচ্ছে 4 সেন্টিমিটার, that's why 6 সেন্টিমিটার। ওকে। সো এবার তার যদি অবস্ট্রাকশন হয়, কোথায় গ্রোথ হলে অবস্ট্রাকশন বেশি হবে? লেফট সাইডে হলে বেশি হবে। So left sided colon যদি টিউমার হয়, they are more producing obstructive type of tumor. হ্যাঁ, আর রাইটে হলে কি হয়? রাইটের প্রেজেন্টেশন কিভাবে হয়? রাইটে অবস্ট্রাকশন ইজ ভেরি রেয়ার। রাইটে প্রেজেন্ট করে হচ্ছে অ্যানিমিয়া, বিকজ দ্য টিউমার গ্রোজ। যখন বেশি গ্রো হয়ে যায় ওখান থেকে মিউকোসাস স্লাফিং হয়, দে লুজ ব্লাড, সো দে উইল প্রেজেন্ট উইথ অ্যানিমিয়া। নর্মালি দে প্রেজেন্ট উইথ অ্যানিমিয়া অ্যান্ড দ্য সিমটমস অফ অ্যানিমিয়া, উইকনেস, পালপিটেশন, এইসব নিয়ে প্রেজেন্ট করে, ড্রপ ইন হিমোগ্লোবিন। হ্যাঁ, ওকে, বিকজ এটা ভেরি আনলাইকলি যেটা অবস্ট্রাক্ট করবে আর কি, বাট এখানে অবস্ট্রাকশন ইজ ভেরি কমন। এবার আমাকে বলো, ধরো এখানে একটা অবস্ট্রাক্টিং, ধরো এখানে একটা গ্রোথ আছে, ঠিক আছে? ন্যারোয়েস্ট কোনটা? রেক্টোসিগময়েড জাংশন, দ্যাট ইজ দ্য ন্যারোয়েস্ট পার্ট। ধরো এখানে একটা গ্রোথ আছে, কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন, অ্যান্ড আইসি জাংশন ইজ অলসো পেটেন্ট। আইসি জাংশন পেটেন্ট মানে কি? হাউ, হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ আইসি ভালভ হুইচ ইজ পেটেন্ট? 70% patients they have competent IC valve. Competent IC valve means they will allow flow from here, small valve to colon, but not the backflow. Whereas incomplete IC valve means যেরকম এদিক থেকেও যাবে সেরকম, যদি লার্জ গার্ড বেশি ডায়ালেট হয়ে যাবে, অবস্ট্রাক্টেড থাকে, the contents will go between the small intestine only. That is in 30% cases. But many of the times it will be competent, it won't allow backflow. এবারে ধরো এখানে একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এখানে টিউমার আছে, আর কম্পিটেন্ট আইসি ভালভ। এবার যেই অবস্ট্রাকশন হলো, তাহলে কি হয়? গার্ডগুলো ডিসটেন্ট হতে শুরু করবে, এটা ডিসটেন্ট হবে, এটা ডিসটেন্ট হবে, সবাই তো ডিসটেন্ট হতে শুরু করবে, অ্যান্ড আইসি ভালভ কম্পিটেন্ট, সো আইসি ভালভ ইজ নট অ্যালাউইং এনিথিং টু এন্টার ইন দ্য স্মল ভালভ। এবারে যদি পারফোরেশন হয়, কোন জায়গাটা পারফোরেট করবে? কে পারফোরেট করবে? ধরো এখানে অবস্ট্রাকশন আর এটা কম্পিটেন্ট, তখন তো এটা একটা ক্লোজ লুপ হয়ে গেল, ইট উইল বি আ ক্লোজ লুপ। তাহলে কোন জায়গাটা পারফোরেট করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, why cecum, right? Why? What is the law? Physics. Yes, লটা কি? লটা কি? ফিজিক্সের লটা কি? যে কোনো একটা ইয়ের মধ্যে থাকলে, হ্যাঁ, ওয়াল প্রেশার ম্যাক্সিমাম কখন হয়? ওয়াল প্রেশার ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য লটা বলো, ফিজিক্স। হোয়াট ইজ ল্যাপ্লাসেস ল? হোয়াট ইজ দ্যাট? এই এখন সব জেগে উঠেছে, হোয়াট ইজ ল্যাপ্লাসেস ল? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্যাট? চেক দ্য ল্যাপ্লাসেস ল, চেক, তাহলে মনে থাকবে। চেক ল্যাপ্লাসেস ল, মনে থাকবে তাহলে।
পেয়েছো? হোয়াট ইজ ল্যাপ্লাসিস ল? কি বলেছে ল্যাপ্লাসিস ল? The tension on the wall of a sphere is the product of the pressure times the radius of the cylinder. আচ্ছা, তাহলে রেডিয়াস, তাহলে যার রেডিয়াস যত বেশি হবে তার ওয়াল প্রেশার তত হ্যাঁ বেশি হবে। সো মোর দ্য রেডিয়াস মোর দ্য প্রেশার। তাহলে এটা একটা ক্লোজ লুপ, তাই তো? তাহলে এখানে যা প্রেশার হবে তার থেকে প্রেশারটা কোথায় বেশি হবে? সিকামে। তাহলে ফাটবে কে? যার প্রেশার বেশি, তাই না? তাহলে কে ফাটবে? সিকাম ফাটবে। সিম্পল। It's all about application of the knowledge, what I have read, application of this. ওকে, সো যদি এখানে অবস্ট্রাকশন, আর যদি এটা ইনকম্পিটেন্ট থাকে তাহলে কি হবে? এই যে প্রেশার যেটা হবে এটা ইট উইল গো ব্যাক ইনটু দ্য স্মল ইন্টেস্টিন। এবার স্মল ইন্টেস্টিন অনেকটা লম্বা, সো স্মল ইন্টেস্টিন উইল প্রিভেন্ট, স্মল ইন্টেস্টিন ডাইরেক্ট হয়ে গিয়ে ইট উইল প্রিভেন্ট দ্য রাপচার অফ দ্য সিকাম। বাট ইফ ইট ইজ আ কম্পিটেন্ট আইসি ভালভ, ইট উইল বি এ ক্লোজ লুপ, প্রেশার বাড়তে থাকবে, ম্যাক্সিমাম প্রেশার কত হবে? সিকামে, সিকাম উইল পারফোরেট, পেশেন্ট উইল হ্যাভ পারফোরেটিভ পেরিটোনাইটিস। ঠিক আছে না? হ্যাঁ কি অ্যাঙ্গুলার পজিশন মধ্যে এফেক্ট হবে না, সবই তো ডাইলেট হয়ে থাকে, এটা ক্লোজ লুপ হবে। তো যদি এখানে কমপ্লিট অবস্ট্রাকশন থাকে, সো এটা তো একটা ক্লোজ লুপ, তখন তো সব জায়গাটাই ডাইলেট করতে থাকবে। বাট প্রেশার ম্যাক্সিমাম কোথায় বেশি হবে? প্রেশার তো হচ্ছে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য ডায়ামিটার। সো যার ডায়ামিটার ম্যাক্সিমাম তার ওয়াল প্রেশার ম্যাক্সিমাম ততটা বেশি। সো সিকাম উইল পারফোরেট। ওকে, এবার ডেনসিটি কি হবে? ডেনসিটি আমরা কি বোন দেখতে পারি? বোন নর্মালি যেগুলো লোয়েস্ট ট্রি, ভার্টিব্রাল কলাম, পেলভিক বোন, ফিমোরাল হেড অ্যান্ড নেক। আর স্টোনের মধ্যে তো বললাম কিডনি, গলব্লাডার, প্যাঙ্ক্রিয়াসের স্টোন দেখা যেতে পারে, দেখাচ্ছি। এবার দেখো এই যে বললাম এগুলো ভার্টিব্রা, এটা তো কিডনি লেভেল, L1 L2 মোটামুটি এটা থাকে, L2 জাংশনে থাকে। এখান থেকে এই যে ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলো দেখতে পাচ্ছ ভার্টিব্রার, এখান থেকে বেরিয়ে এই টিপ দিয়ে, ট্রান্সভার্স প্রসেস দিয়ে টিপ দিয়ে এসে এসআই জয়েন্ট এই করে ব্লাডারে আসবে। তাহলে যদি, বিকজ এক্সরে দিয়ে এক্সামিনার বলতে পারে যে ট্রেস দ্য ইউরেটার, ইফ ইউ নো ইট ইউ উইল বি এবল, বিকজ এসআই জয়েন্ট থেকে এদিকে আসবে, এসআই জয়েন্ট থেকে উপরে গিয়ে L4 L3 মোটামুটি L3 এই লেভেল থেকে আসবে, বিকজ দিস ইজ দ্য কিডনি লেভেল। সো মোটামুটি L3 টিপ থেকে আসবে, L3 L4 L5 এইভাবে আসবে। এক্সামিনার উইল টেল ট্রেস দ্য ইউরেটার। ওকে, বাই seeing the disposition you can identify that this is a nephrocalcinosis, this is a ureteric stone. What is this? Position kothay rakho? Right upper quadrant. So this will be like a, this will be the 10% gallstone. Yeah, see the position. So this is the 10% gallstone. What is this? এটা বলতে পারলে এগুলো সব গোল্ড কোয়েশ্চেন। এটা কি? না, কিডনি স্টোন কোথায়? কিডনি স্টোন কি বললাম? কিডনি স্টোন কোথায়? কিডনি তো এখানটা থাকে, ইউরেটার তো এখান দিয়ে এসে এসআই জয়েন্ট দিয়ে এখানে চলে আসবে, এটা তো আউটসাইড ইয়ে। অ্যাপেন্ডিক্স তো ডায়ামিটার কত? অ্যাপেন্ডিক্স হলো স্লেন্ডার অর্গান। এই দুটো রিলেটেড, হিন্টস দিয়ে দিলাম। এই দুটো রিলেটেড, হিন্টস দিলাম না। ইউরেটার তো হলে এখান দিয়ে আসবে, সি ইউরেটার কোথা দিয়ে আসবে? সি ইউরেটার, এটা তো L3 4 5, সো এই টিপ অফ ট্রান্সভার্স প্রসেস দিয়ে এসে এসআই জয়েন্ট দিয়ে এইভাবে আসবে। সো ইট ইজ আউটসাইড ইউরেটার। ওটা তো গলস্টোন, আমি হিন্টস দিয়ে দিলাম, এই দুটো রিলেটেড। হ্যাভ ইউ এভার হার্ড গলস্টোন আইলিয়াস? গলস্টোন আইলিয়াস হ্যাভ ইউ এভার হার্ড গলস্টোন আইলিয়াস? এই গলস্টোন, এত বড় গলস্টোন, এটা ইনফ্লামেশন হয়ে যখন ডুওডেনাম ওর সাথে লেগে যায়, ওই স্টোনটা তখন ডুওডেনামের সঙ্গে ফিস্টুলা করে ডুওডেনাম থেকে বেরিয়ে পড়ে, ঠিক আছে, ডুওডেনামের মধ্যে ঢুকে যায়। বিকজ দিস লার্জ স্টোন ক্যানট কাম থ্রু সিসি ডাক্ট অর সিবিডি, বিকজ দ্যাট আর ভেরি স্মল ডায়ামিটার, সো ইট ওন্ট পাস থ্রু দ্যাট। ডুওডেনামের সঙ্গে ফিস্টুলা হয়ে ইট উইল এন্টার দ্য ডুওডেনাম, নাও ইট উইল কাম ডাউন থ্রু দ্য ইন্টেস্টিনে এসে এটা অবস্ট্রাকশন করে। সো দিস ইজ এ গলস্টোন আইলিয়াস। এই জন্য আমি এটা হিন্টস দিলাম আর কি। হ্যাঁ, এবার এটা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন করেছে। সি স্মল বার অবস্ট্রাকশন, দিস ইজ স্মল বার অবস্ট্রাকশন, সেন্ট্রালি লোকেটেড। সো দিস ইজ টিপিক্যাল অফ গলস্টোন আইলিয়াস। এগুলো গোল্ডবেডল কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে, লিক করে দিলাম কোয়েশ্চেন গোল্ডবেডলের, ঠিক আছে। সো দিস ইজ গলস্টোন আইলিয়াস। পরে গলব্লাডার যখন পড়াবো তখন আবার বলবো ওগুলো। ডিউডেনাম দিয়ে আসবে, বিকজ দিস লার্জ স্টোন ক্যানট কাম থ্রু দিস থিং। এটা কি?
এটাও স্টোন। কিসের স্টোন? কি অর্গান থাকে এখানে? এরকম করে এখান থেকে চলে যায়, এটা হেড, এটা বডি, এটা টেল। সি দ্য ডিস্ট্রিবিউশন, প্যানক্রিয়াস, এটা প্যানক্রিয়াটিক স্টোন। সো সিং দ্য ডিসপোজিশন, সি দ্য অ্যানাটমি, থিঙ্ক প্যানক্রিয়াস এইভাবে থাকে না, রেট্রোপ্যারাল অর্গান এরকম করে থাকে, হেড নিচের দিকে, টেল ওপর দিকে। সো দিস ইজ দ্য প্যানক্রিয়াটিক স্টোন। ওকে, অর্গানস এক্স-রে ইজ নট গুড ফর সলিড অর্গানস আনটিল আনলেস দে সেড দেখি কিডনি ওরকম ফুটো হয়ে গেল রেট্রোপ্যারাল, তবে একটা কিডনি সাথে দেখা যাবে বা এরকম, আদারওয়াইজ দে আর নট গুড। আর হচ্ছে এক্সটার্নাল অবজেক্ট, ফরেন বডিজ। এটা কি? এটা একটা ডিজে স্ট্যান্ড, ইউরোটারিক স্ট্যান্ড। দেখো ইউরোটারটা কিভাবে আছে, এটা কিডনি, কিডনিতে দিয়েছে, ওখান থেকে পেলভিস দিয়ে বেরিয়ে এই টিউব অফ ট্রান্সফার প্রসেস। এবার এটা একটু সরে গেছে, এসআই জয়েন্ট দিয়ে আসেনি, বাট এসে এই ব্লাডারে গেছে, এটা একটা ডিজে স্ট্যান্ড। সো এক্সরেতে ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই অল দিস থিং। এটা কি? একটা বাচ্চা কয়েন খেয়ে ফেলেছে, উই আর জাস্ট মনিটরিং দ্য প্রোগ্রেস, দিস ইজ আ কয়েন, ফরেন বডি। সো দ্যাট মিনস এটা এবার এটা নিচে চলে এসছে, এটা রেকটাম দিয়ে পাস করে যাবে আর কি। ঠিক আছে, ফিনিশিং। Then you have read about the anticoagulants. Within the anticoagulants, read about the heparin, the direct thrombin inhibitors. You have read about the oral anticoagulants like warfarin, and then you have read about the novel oral anticoagulants like rivaroxaban, apixaban, etc. in the last class. Already you have read. And now we have come to the last leg where we will read about the fibrinolytics, antifibrinolytics and antiplatelet agents. So already we have seen that there are different stages of the coagulation. Okay, so there occurs vasoconstriction, then there occurs platelet phase, then the coagulation cascades are activated. So intrinsic pathway, extrinsic pathway, these are all activated. And at the last, when the thrombus is already formed, then if the thrombus formed becomes uninhibited, that ultimately leads to problem. So there should be a balance, and that balance is done by the fibrinolytic system. Already I have given a glimpse in the first class of this, and you have also read about the fibrinolytic system in the physiology. So fibrinolytic system, that is fibrinolysis. So already the clot have been formed, but if the clot is going on uninhibited, ultimately that will block the blood flow. So the clot have to be dissolved, and this is done by the fibrinolytic system. So in the fibrinolytic system, you know about the term plasminogen. So plasminogen is a protein that is present within the circulation that attaches with the fibrin. Fibrin stands in the thrombus, and ultimately it is converted to the active moiety is the plasmin. So plasminogen to plasmin, and this plasmin ultimately dissolves the fibrin. So that the fibrin strands are dissolved, the clot is dissolved. So when will we need this fibrinolysis more? So the most important and the most dangerous of the diseases, you know, that ultimately leads to instant death also, like myocardial infarction or heart attack, cerebrovascular accident like stroke. In all these diseases, there occurs some thrombus that ultimately blocks the blood flow to these important organs. So when there is coronary thrombus formation, that may lead to myocardial infarction, that we commonly call heart attack. That is, the heart is not getting the blood or oxygen due to the presence of the thrombus within the coronary arteries. Similar thing can happen in the cerebrovascular accident, that is stroke. In the stroke, the cerebral blood vessels are blocked, and that may also lead to cerebrovascular accident. That thrombus can lose to different other arteries, and that may lead to other problems also, like different peripheral vascular disease, blockade in the different peripheral arteries, that may lead to gangrene in the different peripheral organs also. So all this can form due to the uninhibited thrombus formation. So if we can lyse this thrombus, ultimately that will be the treatment. And if there is increased predisposition of this thrombus formation, for example, the patient already have history of heart attack, the patient have ischemic heart disease or like this, we have to continue some agents that ultimately decreases the likelihood of thrombus formation. This can be done by different types of the antiplatelet agents.
So these are the utilization of the fibrinolytic agents or antiplatelet agents. Another thing we read about the antifibrinolytic agents that may be needed when there is uninhibited bleeding, mostly like in case of the dental extraction, in case of the hemophilia, in case of the bleeding after the prostate operations, like this. So let's see. So already we have completed this. I am just going to the nutshell, and these are the in the previous class. So now coming to the fibrinolytics. So already I have given what is the utilization of the normal physiology of the fibrinolysis, that is fibrin lysis, lysis of the clot. So fibrinolytic or thrombolytic, these are basically drugs that lyse this thrombi or clot to recanalize occluded blood vessels, mainly coronary arteries. Already we have seen coronary arteries blocked, so that is blocking this, we have to lyse this. They are the therapeutic rather than prophylactic and work by activating the natural fibrinolytic system. Natural fibrinolytic system, already you have seen the enzyme responsible for digesting the fibrin is a serine protease, plasmin, and this plasmin is generated from the plasminogen, and this plasminogen to plasmin conversion is mainly done by the tissue plasminogen activator, TPA. Tissue plasminogen activator is released from the endothelium, and that converts the plasminogen to plasmin very slowly in the normal physiological system. It is produced by the vascular endothelium. So when we need rapid or accelerated fibrinolysis, like when there is some heart attack or like there is stroke, so we have to give the tissue plasminogen activator from outside. So you can question that why we should not give the plasmin itself. This is because in the plasma there is another protein known as the antiplasmin. This antiplasmin ultimately blocks the plasmin directly. That's why if we are directly giving the plasmin to a patient, that will not act. So what will act if we are giving the tissue plasminogen activator from outside? When we are giving the tissue plasminogen activator from outside, that accelerate the process of conversion of plasminogen to plasmin, and that ultimately dissolves the fibrin. Okay. Venous thrombi are lysed more easily by fibrinolytics than the arterial thrombi, and recent thrombi respond better. That's why thrombolysis usually there is a window within which we need to thrombolyze a patient. For example, in myocardial infarction, it is better to thrombolyze a patient within 6 hours of the heart attack or myocardial infarction. Otherwise, the thrombi will be stable and it will be difficult for the tissue plasminogen activator to lyse. The clinically important fibrinolytics are the streptokinase, altiplase, urokinase, retiplase, and tenecteplase. These are the agents that is available in our country also. Of these, the streptokinase is the oldest one and the cheaper one also, but there are some drawbacks will come. Altiplase, retiplase, and tenecteplase are more commonly used nowadays. These are the newer ones. Urokinase is another one. So this is the system already we have discussed. So plasminogen converts to plasmin is the same thing, and this plasmin ultimately converts the insoluble fibrin to fibrin soluble. Soluble fibrin ultimately it is degraded. So there are different activators and inhibitors already present in the plasma, like this streptokinase, urokinase, altiplase, tenecteplase. These are the extrinsic activator that activates or accelerates the process. There are some intrinsic activators also, like factor 2A, kallikrein, plasma angiotensin inhibitor 1. These are the different inhibitors that ultimately also activates this. And there are some other inhibitors of this process, that is inhibitor of activator, like epsilon aminocaproic acid, tranexamic acid. This comes under the antifibrinolytic agents. And there are alpha 2 antiplasmin, alpha 2 macroglobulin. These are normal protein. It is present physiologically in our body. So these are the drugs that we can use. The left hand side. So now coming to the streptokinase. So streptokinase is the first thrombolizing agent that can be used. Most commonly it is used in case of the acute myocardial infarction. This streptokinase is basically obtained from beta hemolytic streptococci. Okay, so streptococci, this streptokinase is ultimately it is filtered in the laboratory and the drug is formed.
And what happens, this streptokinase is basically a protein. It is not itself an enzyme. It does not have its own enzymatic activity. It acts, it just basically attaches with the plasminogen and activates the process of conversion of plasminogen to plasmin. It is inactive as such, combines with circulating plasminogen to form an activator complex. A complex is formed that causes limited proteolysis of other plasminogen molecules to generate the active plasmin. So what happens, this plasminogen is basically a glycopeptide, and there are different domains. You know about the domains that ultimately attaches with the fibrins. These domains are known as the Kringle domain. Kringle, Kringle. Kringles. There are 5 Kringle domains of the plasminogen, and these domains attaches with the lysine residues of the fibrin. So when this attachment happens, ultimately the fibrin becomes degraded. So streptokinase forms a activator complex with the plasminogen so that there will be a conformational change, and these Kringle domains are basically exposed more so that there will be more interaction with the fibrin strands, and ultimately there will be more degradation of the fibrin. So by this way it happens. It is non-fibrin specific. That means there are some plasmin or there are some clots are present where the fibrin is less. It is also lysed by means of the streptokinase. So it is non-fibrin specific. It activates both circulating as well as fibrin bound plasminogen. So normal plasminogen that is present within the circulation, and also those plasminogen that is bound to fibrin, both are basically interacted by means of the streptokinase. So it is non-fibrin specific. Therefore, it depletes the circulating fibrinogen and predisposes to bleeding. Non-fibrin specific means there is more chances of the adverse effect like bleeding. The newer ones are more fibrin specific. Fibrin specific means those clots only, those clots where the plasminogen is present in attachment with the fibrin, that are mainly lysed. But the normal circulating plasminogen for the physiological purpose, they are usually will not be hampered in the latter ones, but the streptokinase acts on both. So when we are giving this, that gives a generalized lytic state. We can say generalized lytic state, lysis of all the clots that may happen. And there is another problem. If there is anti-streptococcal antibodies due to past infection, for example, streptococcal sore throat, that is quite common. If the patient have just recent streptococcal infections, so the patients have anti-streptococcal antibodies. In those cases, if we are infusing this streptokinase, that ultimately leads to problem and the patient will not respond. So a loading dose is often necessary. High dose have to be given. And again, when we are giving a high dose, that ultimately leads to more chances of bleeding because we are lysing the clot. So there is more chances of the bleeding always. It is antigenic, so there may be hypersensitivity reaction and anaphylaxis can happen. Fever, hypotension, arrhythmia can happen. It cannot be used second time due to neutralization by antibodies generated in response to the earlier dose. So again, when we are using again the second or third heart attack, when we are using the streptokinase, most of the patients will not respond due to generation of different antibodies. Because even if the patient is not suffering from some infection, if the patient have been transfused the streptokinase before, maybe that is years ago, the patient will have some antibodies against this streptokinase, and that ultimately causes the resistance to streptokinase action. So the patient will not respond, so there will be cardiovascular mortality more. So this is the problem, that's why the streptokinase is lesser used nowadays. Urokinase is the newer one. It is an enzyme isolated from human urine and commercially prepared from cultured human kidney cells. It also activates the plasminogen directly. Streptokinase does not activate the plasminogen directly. It does not have any enzymatic activity, but these urokinase have direct enzymatic activity. Plasma half-life is 10 to 15 minutes. It is non-antigenic. Fever occurs during treatment, but hypotension and allergic phenomena are rare, very less. It is indicated in patients in whom streptokinase has been given for an earlier episode. This is also less costly. The patient have been transfused streptokinase for previous episode.
the next episode we should not use the streptokinase, we have to use the urokinase. So when we are transfusing the streptokinase, we have to take the history of the patient. If the patient have any history of previous myocardial infarction, if the patient has been thrombolized with the streptokinase before or not, etc. And also we have to take some history, like if there is any bleeding risks, if the patient have bleeding piles or bleeding hemorrhoids or bleeding peptic ulcer, if the patient have suffered some intracranial aneurysm or intracranial bleeding beforehand, in those cases there is increased chances of the bleeding with the streptokinase and also other agents, though lessly. So we have to take this history. If the patient are not to be thrombolized because of these contraindications, in case of the acute myocardial infarction, we have to do the PCI, that is the percutaneous coronary intervention, like angioplasty. So now the treatment of the choice, if there is setup, is the percutaneous coronary intervention or PCI. If the patient comes within 1.5 hours to 3 hours, PCI is the first treatment. But many of the patients cannot be given this PCI treatment. This PCI needs a well-equipped cath lab. You know, many of our hospitals do not have cath lab. In those cases, if the patient comes within the 6 hours of the myocardial infarction, then we have to take the history and we have to thrombolize these patients. When you will work in the wards, you will see that many of the patients cannot be done PCI and we have to thrombolize immediately because it is the life-saving procedure. Altiplase is the basically a recombinant tissue plasminogen activator. Already you have seen that tissue plasminogen activator is the main thing that is released from the vascular endothelium, and that is normally released physiologically in a minute amount. But when we can transfuse this tissue plasminogen activator from outside, that ultimately accelerates the conversion of the plasminogen to plasmin and lysis of the insoluble fibrin to dissolve soluble fibrin. And this recombinant form of the tissue plasminogen activator can be formed by recombinant DNA technology, and it is known as the altiplase. Okay. It is moderately specific for fibrin bound plasminogen, so the circulating fibrinogen is lowered only by 50%. That means it does not hamper the normal physiological plasminogen, physiological fibrin, etc. Because if there is generalized lytic state in everywhere, there is more chances of the bleeding. So the chances of the bleeding is less with this recombinant tissue plasminogen activator. Plasma half-life is 4 to 8 minutes. Because of this short T-half, it needs to be given by slow IV infusion and often requires heparin co-administration. It is non-antigenic, nausea, mild hypotension, etc. can occur, but the problem is it is quite expensive. Similar to altiplase, another is the retiplase, which is somewhat modified form of the altiplase, that is longer acting, somewhat less specific for the fibrin bound plasminogen, and longer duration enables bolus dose administration. In altiplase, retiplase. And this is the newest one, this is the tenecteplase. For the altiplase or retiplase, we have to give the slow IV infusion. And for the tenecteplase, we can give the rapid. Within just few minutes, we can infuse this once. It is genetically engineered substitution mutant of the native tissue plasminogen activator. It is higher fibrin specific, slower plasma clearance, and resistance to inhibition by plasma activator. This is an inhibitor, PAI1. This inhibitor basically inhibits the conversion of the plasminogen to plasmin, and this tenecteplase is resistant to this inhibitor. It is only fibrinolytic agent that can be injected IV as a single bolus dose over 10 seconds. You can see, so it can be given quickly, quick life-saving drug, tenecteplase. While altiplase, you can see, requires 90-minute infusion, approximately 1.5 hours. We have to infuse this, but this tenecteplase given by single bolus injection. Fibrinolytic therapy can be instituted immediately on diagnosis of the STEMI. STEMI means ST segment elevated myocardial infarction. So when a patient comes with, for example, chest pain, and there is history of myocardial infarction, history of heart disease, etc., we will do a quick ECG. If the ECG shows ST segment elevation, that is known as the ST segment elevated myocardial infarction. And for this,
The main two treatment is, one is the percutaneous coronary intervention and the another is this thrombolysis or fibrinolysis. If there is cath lab, if the patient comes within 1.5 hours to 3 hours, we can do this percutaneous coronary intervention, also known as the coronary angioplasty, in the cath lab. Otherwise, we can thrombolyze the patient. What are the options of the thrombolysis? Streptokinase is the cheaper ones, but the drawbacks are this. This is a very important question. What are the drawbacks of the streptokinase? Why it is lesser used? And then the most commonly nowadays used is the altiplase, retiplase and tenecteplase. Difference of this, altiplase or retiplase would be given by infusion for hours, for 1 hour or 1.5 hours like. Tenecteplase can be given immediately, just one bolus within seconds. Okay. Risks of non-cerebral bleeding may be lower with tenecteplase, but cranial bleeding incidence is similar. So, whenever we are using these fibrinolytic agents, always there is chances of the bleeding. And the most dangerous bleeding in our body is the bleeding within the brain. So, intracerebral bleeding is always there is risks. So, we have to just balance the pros and cons of the different fibrinolytic agent, and thus we have to institute the appropriate fibrinolytic agent. Of course, with the streptokinase, there is more chances of the bleeding, and with the expensive ones, the newer ones, the recombinant DNA technology ones, there will be less chances of the bleeding. So, where these fibrinolytics are used? Already we have said acute myocardial infarction. Acute myocardial infarction, the most common life-saving procedure. Deep vein thrombosis, that can happen after a major surgery or if the patient is immobile for the long period of time. Okay, so deep vein thrombosis. Pulmonary embolism, that can also happen. So, thromboembolus can lodge to the pulmonary arteries and that ultimately leads to pulmonary embolism. Peripheral arterial occlusion, so that occlusion not only can occlude the heart or brain, that can occlude any other arteries. So, any other peripheral organs can be deranged because of this. So, any peripheral arterial occlusion can be given, and also stroke, where the thrombus is lost within the cerebral blood vessels. So, this is about the fibrinolytics. So, this is the contraindication of the fibrinolytic. This is important, already we have said about the bleeding. So, you have to keep in mind about the bleeding tendencies. So, there are some absolute contraindications. So, when we are infusing this, we have to take the history from the patient relatives, because the patient is already in the ICU or something, whether these conditions are present or not. In that cases, we cannot institute the fibrinolytic therapy. For example, prior intracranial hemorrhage. So, previously already bleeding have been done within the brain. So, prior intracranial hemorrhage, non-structural cerebral vascular lesion. So, cerebral vascular lesion means different types of the aneurysms. So, there may be that is fragile cerebral blood vessel wall, or there may be some tweaking within the cerebral blood vessel. That is, in those cases, there is always increased chances of the bleeding. In those cases, we should not institute this therapy. Non-malignant intracranial neoplasm, similar. Within the core, there will be different sprouts of the neovasculogenesis, newer blood vessels, that is always more tendency of the bleeding. That's why. Ischemic stroke within 3 months, again. Suspected aortic dissection, the similar thing. All leads to increased bleeding tendencies. Active bleeding or bleeding diathesis, excluding menses, that is menstrual period. So, if there is any other bleeding disorder, significant closed head trauma or facial trauma within 3 months, because in those cases there is severe bleeding happens. So, these are the absolute contraindications of the fibrinolytic therapy. There are some relative contraindications. Relative means, so we have to just balance the pros and cons. If the patient is very in the dangerous situation, so we can institute, otherwise we should stop, we should wait, or we should institute other therapies. Like if there is uncontrolled hypertension, if the systolic blood pressure is greater than 180 and the diastolic is greater than 110, traumatic or prolonged CPR, that is the cardiopulmonary resuscitation or major surgery within 3 weeks, recent within 2 to 4 weeks, internal bleeding, non-compressible vascular punctures. For streptokinase, already we have discussed, if there is any history of prior exposure, previously streptokinase have been infused more than 5 days ago, or prior allergic reaction to streptokinase. Streptokinase is very much antigenic because it is a bacterial antigen, it is obtained. Pregnancy, active peptic ulcer, current use of warfarin and the international normalized ratio greater than 1.7.
So these are the relative contraindications of the streptokinase, that is the fibrinolytic therapy, and some specific ones for the streptokinase. So this is important. What are the indications and the contraindications of the fibrinolytic therapy? This is very important. What are the absolute contraindications, relative contraindications, and what are the drawbacks of the streptokinase, or the short notes from the streptokinase also can come. Okay. So after the fibrinolytic agent, we are coming to the antifibrinolytic agent. Antifibrinolytic means these agents are basically competitive inhibitor to this conversion of plasminogen to plasmin. So they are basically attaches with these lysine residues, so they are blocking this so that the plasminogen to plasmid conversion does not happen, that is less happen. So it inhibits plasminogen activation and dissolution of the clot and used to check fibrinolysis associated bleeding. There are two drugs, one is epsilon aminocaproic acid and another is the tranexamic acid. Tranexamic acid is basically a congener of the epsilon aminocaproic acid. This is a lysine analog that competes for the lysine binding sites on the plasminogen and plasmin, blocking the interaction of the plasmin with fibrin. So already I have said that there are some Kringle binding sites that binds with the lysine residues. So ultimately this activation happens when this binding with this plasminogen with the lysine residues of the fibrin happens. They are blocking this because they are also lysine residues. Potent inhibitor of the fibrinolysis and can reverse states that are associated with excessive fibrinolysis. The primary indication is to counteract the effects of the fibrinolytic drug. It may happen we are using fibrinolytic drugs for long period and there are bleeding, so we can use the antifibrinolytic drug in those cases also. In hemophiliacs, it has adjunctive value for controlling bleeding due to tooth extraction, prostatectomy, trauma, etc. Mostly these are used in case of the hemophiliac patients. In hematuria, it can cause ureteric obstruction by the unlysed cords. When there is hematuria, that is blood is coming out through the urine. So if we are using these types of the agent, that ultimately forms some clot that inhibits the bleeding, but this clot can lodge within the ureter and there may be problems of the urination. So that's why fibrinolysis must be established firmly before using it. So antifibrinolytic agent usually is not involved in case of the hematuria because there is always chances of the ureteric obstruction. It can cause intravascular thrombosis, of course. Same thing. When we are using the fibrinolytic agent, there is always chances of the bleeding. When we are using the antifibrinolytic agent, there is always chances of the thrombosis. So we have to check all this. Rapid IV injection can result in hypotension, bradycardia, maybe arrhythmia. It should be used cautiously when renal function is impaired. All this. Mostly you can see this tranexamic acid nowadays more commonly used. This is a congener of the epsilon aminocaproic acid. It is 7 times more potent than this epsilon aminocaproic acid, preferred for prevention and control of the excessive bleeding in this condition. So these are the indications of the tranexamic acid, like cardiopulmonary bypass surgery, tonsillectomy, prosthetic surgery, tooth extraction in case of the hemophiliacs. Already you have seen that hemophilia, where there is factor 8 or factor 9 deficiency. Menorrhagia, especially due to intrauterine copper device. So this is basically a mode of contraception that may lead to also these problems. Menorrhagia, increased bleeding, increased menstrual period. Recurrent epistaxis or hyphema due to ocular trauma or peptic ulcer. Here you can use the tranexamic acid. Main side effects of the nausea and diarrhea, thromboembolic events, disturbed color vision, and allergic reactions are infrequent. Thrombophlebitis of the injected vein can occur. So remember the indications of the tranexamic acid. So tranexamic acid, remember, most commonly used in case of the hemophiliacs. When we are using some surgery like tooth extraction, prostatectomy, tonsillectomy in case of the hemophiliacs. When there is cardiopulmonary bypass surgery. When we are using some, there is recurrent epistaxis, that is bleeding from the nose. Hyphema, that is bleeding within the eye, etc. Peptic ulcer, bleeding peptic ulcer. In those cases, we can use. Now, coming to the antiplatelet agents. So, you can see when there is plate disruption,
that ultimately from this the collagen and von Willebrand factor is released. Already we have seen the platelet phase. So after the as well as the platelet phase, the coagulation cascade are activated. The platelet phase is also activated. So platelet adhesion and aggregation is needed for generation of the clot. And this platelet adhesion aggregation is done by different types of the agonists like thromboxane A2, ADP, etc., etc. So collagen and von Willebrand factor, these are exposed when there is some trauma or something. So platelet adhesion and aggregation occurs. That may lead to thromboxane A2 and ADP. These are the pro-aggregatory molecules that leads to platelet recruitment and activation. And within the platelets, there are different other receptors also, like glycoprotein GP2B3A receptor is there, that is also activated, that leads to platelet aggregation. So there are different steps of the platelet adhesion and aggregation, and different drugs are invented to act on the different steps of the platelets to inhibit the platelet activation or aggregation. Okay. So when we are inhibiting this platelet activation and aggregation for long period of time, that also leads to less thrombus formation, so less blockade in the coronary arteries or cerebrovascular arteries or other peripheral arteries. So you can see this is the resting platelet. When the platelets is activated, different chemical mediators are released and they are attached with one another. You can see this is platelet is activated so that the different receptors are exposed. When this exposed, the platelets are attached to one another. There are active GP2B3A receptors are also. Fibrinogen is attached with these receptors GP2B3A1, and this fibrinogen ultimately acts as a string so that the different platelets are attached with one another. So a string like platelet aggregatory molecules are formed, and with this different coagulation cascades are also activated, and the fibrin, thrombin, all this comes, and ultimately the plaque is formed or the thrombus is formed. Now first coming to the aspirin. So you have already read about the aspirin in the NSAIDs class. That is the non-steroidal anti-inflammatory drug. You have already read. So aspirin in the high dose mainly acts as a non-steroidal anti-inflammatory drug. Aspirin is an anti-inflammatory drug, but it has been seen that if we are using this in low doses, that has a very good antiplatelet action. And in low dose antiplatelet action, that is a very good molecule to prevent the heart attack or stroke. For example, in case of the ischemic heart disease, where there is increased chances of the coronary blockade, we can use this aspirin or the other congeners so that the coronary arteries will not be blocked. So it acetylates and inhibits the COX-1 and thromboxane synthase, inactivating them irreversibly. So you have known that it causes the irreversible blockade of the COX-1, cyclooxygenase 1, and also the thromboxane synthase. Aspirin induced prolongation of the bleeding time lasts for 5 to 7 days, and maximal inhibition of the platelet function occurs at 75 to 150 milligram aspirin per day. So this is a very low dose aspirin, 75 to 150 milligram. When we need an anti-inflammatory action or when we need to decrease the pain, that is analgesic action, we need a very high dose of the aspirin like 800 or 1 gram, 800 milligram or 1 gram. But in a very low dose like 75 milligram or 150 milligram, aspirin mainly acts on the prostacyclin. There are two molecules, that is the prostacyclin and thromboxane A2. You can see when in the low doses aspirin is used, the thromboxane A2 synthase is mainly blocked. That is the thromboxane A2 cannot be formed, lesser formed. This thromboxane A2 is a pro-aggregatory molecule, already you have seen. So if there is more thromboxane A2, that causes more platelet adhesion and aggregation, more clot formation. So if there is less thromboxane A2, there will be less clot formation. And in these low doses, it also does not block the formation of the prostacyclin I2. This prostacyclin I2 action is just opposite of the thromboxane A2. Prostacyclin I2 is an anti-aggregatory molecule. But it has been seen that when aspirin is used in very high dose, it blocks
both thromboxane A2 as well as the prostacyclin I2. So that's why if we are using it low doses, the good molecule is there, that will not be blocked, but the bad molecule is blocked like this. So inhibition of the COX-1 by aspirin in vessel wall decreases the prostaglandin I2 synthesis as well. However, since intimal cells can synthesize fresh enzyme, activity returns rapidly. And it has been seen that in case of the low doses, in this dose, thromboxane A2 formation by platelet is selectively suppressed, whereas high doses like greater than 900 milligram per day may decrease both thromboxane A2 and prostacyclin I2. PGI2 is the prostacyclin I2 production. Prostacyclin I2 is a vasodilatory molecule and thromboxane A2 is a vasoconstrictor molecule. Okay, so vasodilation, prostacyclin I2 is a anti-aggregatory molecule and thromboxane A2 is a pro-aggregatory molecule. So this is clear. So this is a very common question, that why low dose aspirin is used as an antiplatelet effect instead of the high dose aspirin, or in different other, why high dose aspirin is used as an analgesic and why low dose aspirin is used as an antiplatelet effect. So it is clear. So aspirin, there are two mode of action, in high dose, in low dose. In high dose, greater than usually 800 or 900 milligram per day, it basically acts as an anti-inflammatory and analgesic drug. Already you have read about the NSAIDs, that is the non-steroidal anti-inflammatory drug. In high dose, it blocks both the thromboxane A2 synthesis as well as the prostacyclin I2 synthesis. Of this, thromboxane A2 causes the platelet aggregation, but prostacyclin I2 decreases the platelet aggregation and causes vasodilation. But it has been seen that in low doses, 75 to 150 milligram, it selectively blocks only the thromboxane A2 synthesis. That's why there will be less clot formation, but there is no effect on the prostacyclin I2. And this prostacyclin I2 is a vasodilatory substance, so there will be no problems. That's why the low dose aspirin is used as an antiplatelet agent. It also inhibits the release of the ADP from platelets. ADP is also another pro-aggregatory molecule and they are sticking to each other, but has no effect on platelet survival time and their adhesion to the damaged vessel wall. After aspirin, the other antiplatelet agents are dipyridamole. Dipyridamole is another vasodilator, inhibits phosphodiesterase as well as blocks uptake of the adenosine to increase platelet cyclic AMP, which in turn potentiates the prostacyclin I2 and interferes with aggregation. So basically dipyridamole is a phosphodiesterase inhibitor. So phosphodiesterase, when it is inhibited, that causes vasodilation and it also blocks the uptake of the adenosine, so that cyclic AMP formation within the platelets is decreased. When it is decreased, the platelet adhesion is also decreased. Dipyridamole. So levels of the thromboxane A2, prostacyclin I2 usually are not altered, but platelet survival time is reduced by disease is normalized. Usually dipyridamole, if it is used alone, this has little effect but improves in response to warfarin. So it can be used in addition to the warfarin to decrease the incidence of the thromboembolism in patients with prosthetic heart valves. It also enhances the antiplatelet action of the aspirin. Combination therapy may additionally lower the risk of stroke in patients with transient ischemic attack, but no additional benefit in prophylaxis of myocardial infarction. What happens? These are the newer antiplatelet agents, but different trials are done, and it has been seen that dipyridamole ultimately does not give any additional or substantial benefit over and above aspirin. That's why dipyridamole is used less. Aspirin is used more. Ticlopridine is another one. So already you know that within the platelet surface there are different purinergic receptor. Purinergic, okay. So P2Y1 and P2Y12. There are two types of the purinergic receptors are there. On these purinergic receptors, the ADP attaches. ADP, adenosine diphosphate, and after the attachment of the ADP, the platelet surface becomes sticky and there will be more platelet adhesion. So if we are blocking these purinergic receptors by some other drugs, that also reduces the platelet adhesion, and this can be done by the ticlopridine and clopidogrel, these two agents.
they causes the irreversible blockade of this P2Y12 receptor, purinergic receptor. It has been seen that when we are blocking this one receptor, ultimately the ADP cannot attach and the platelet adhesion decrease. So they are blocking the irreversibly the active metabolite, and there is no effect on the platelet thromboxane A2, but bleeding time is prolonged and platelet survival is increased. It can be combined with aspirin. All these agents can be used with aspirin, that is aspirin plus ticlopidine, like this. It has markedly lower incidence of the restenosis after percutaneous coronary intervention and stent thrombosis. So when there is heart attack, already you have seen the one modality of the treatment is the coronary angioplasty or percutaneous coronary intervention. So we are inserting a stent. So whenever we are inserting a stent, there is always chances of the restenosis, because we are inserting a foreign object. So around this foreign objects, again the platelets can bind, the coagulation cascade can be activated, and another formation of the thrombus can happen. So this is known as the stenosis. So restenosis. So ultimately we have to again recanalize these thrombosed coronary vessels. So the chances of this blockade will be less if we are continuing this aspirin or aspirin plus this ticlopidine or aspirin plus clopidogrel. So we have to continue these patients. You can see that if the patient have undergone some stenting, the patient are usually on lifelong aspirin therapy or lifelong aspirin plus clopidogrel therapy, like this. Because if we are stopping this, there will be again blockade within the coronary blood vessels. But ticlopidine is lesser used now because there is serious adverse effect of the blood dyscrasias. So when the ticlopidine is used, there is always chances of the neutropenia and thrombocytopenia. Remember, so when the ticlopidine is used, we have to regularly, every month we have to do some blood counts to see the WBC count, the platelet count, etc. That's why there is always chances of the neutropenia, thrombocytopenia. That's why ticlopidine is lesser used nowadays. The more used is the clopidogrel. You can see that after aspirin, the most commonly used antiplatelet agent now is the clopidogrel. Clopidogrel is a newer and more potent congener of the ticlopidine. Similar mechanism of action. It can irreversibly inhibit the platelet function, therapeutic efficacy and more, but it is more safe than the ticlopidine. Combination of the clopidogrel and aspirin is synergistic. That is 1 + 1 greater than 2. That is more effect when we are combining these two in preventing the ischemic episodes, and is utilized for checking restenosis of the stented coronaries. So basically when we need, there is no blockade, there is more chances of the blockade in the coronary arteries, we have to give the patients the combination of the aspirin and clopidogrel. Usually it is used. It is a slow acting drug. Antiplatelet action takes about 4 hours to start and develops over days. Slowly activated in the liver by cytochrome 2C19. So remember, clopidogrel is related to the cytochrome P2C19 because there is inter-individual variation of the clopidogrel action. So in some patients there may be some resistance to clopidogrel action because in some patients the cytochrome this 2C19 gene is down-regulated. So here the clopidogrel will not act. There is more chances of the cardiac attack again, even if we are using the clopidogrel. Again, there are some other drugs, like you can see the proton pump inhibitor, like omeprazole. Omeprazole is an inhibitor of the cytochrome P2C19. So when we are using this omeprazole with clopidogrel side by side, there is always chances of the less metabolite formation from the clopidogrel, that is the less action of the clopidogrel. So you have to keep in mind. So there may be some variation in the inter-individual due to the drugs, due to some other problems. So cytochrome P2C19. In some foreign countries, in fact, some genetic test of the cytochrome P2C19 is also done before giving the clopidogrel. Adverse effect is bleeding. So for every antiplatelet drug, the adverse effect is bleeding. Prasugrel is the newer one, another newer one, but it is lesser used than clopidogrel. It is costly also. Most potent and the faster acting purinergic receptor blocker. This is the most potent, more potent than the clopidogrel. Greater and more predictable inhibition of the ADP-induced platelet aggregation. The same thing, they are attached with the purinergic receptor, blocking the ADP so that the platelet adhesion will not happen. The cytochrome P2C19 activation is lesser in comparison to the clopidogrel.
particularly suitable in case of the STEMI. Significantly higher rates of the fatal and life-threatening bleeding has been seen with Prasugrel. When the Prasugrel has been it has been used extensively about few years back. It has been seen because it is very much potent, but it has also been seen that there is more chances of the bleeding with Prasugrel. That's why Prasugrel, in spite of being it is more potent, it is lesser used nowadays. So remember, the more commonly used two agents, aspirin and clopidogrel. Silostazole. Silostazole is a slightly different molecule. It is oral antiplatelet agent that also has vasodilatory activity, and it also inhibits the phosphodiesterase type 3. It is a phosphodiesterase type 3 inhibitor. Mainly it is used in case of the peripheral vascular disease like intermittent claudication. So it increases the CAMP level in the platelets, favorably alters the lipid profile, and mainly in case of the intermittent claudication, it happens when there is some blockade in the peripheral arteries. So some patients, you can see after some minutes of the walk, the patient cannot walk because there is severe cramping pain and the swelling. That may happen due to the blockade of the peripheral arteries. In those cases, we have to use some phosphodiesterase type 3 inhibitor like silostazole. Just remember the name and on which enzyme it acts. So you can see that this is the cyclooxygenase 1. Aspirin blocks arachidonic acid. So eicosanoids, you have already read. So eicosanoids is the mainly instrumental in all these cases. So they are blocking this. Aspirin irreversibly blocks the cyclooxygenase 1 so that the prostaglandin H2 is less formed, thromboxane A2 is less formed. Okay. So aspirin irreversibly inhibits the platelet cyclooxygenase 1. So ticlopidin and clopidogrel, ADP. So ADP is another co-aggregatory molecule. It is released from the damaged endothelial cells and it acts on these different receptors. Ticlopidin, clopidogrel, prasugrel, and another newer agents like ticagrelor. This also blocks this ADP so that the platelet adhesion will not occur. So this inhibit the ADP mediated platelet aggregation. So aspirin mainly acts on the thromboxane A2 pathway, and the other agents mainly acts on the ADP pathway. Okay. So glycoprotein GP2B3A receptor antagonist. So these are another agent. This can be given only by parenteral route. There is no oral agents. GP2B3A inhibitor. There are three agents: abciximab, apitifibatide, and tirofiban. This is an adhesive receptor or integrin on platelet surface for fibrinogen and von Willebrand factor, which agonists like collagen, thrombin, thromboxane A2, ADP, etc. finally induce platelet aggregation. So ADP, apart from the ADP, there are some other agents. All this leads to platelet aggregation, and they also acts by another receptor known as the glycoprotein GP2B3A receptor. So there are some other drugs are also advented like this abciximab, apitifibatide, and tirofiban that blocks this GP2B3. Okay. So you can see this is the platelet phase. Already we have discussed in the first. So there are different receptors. You can see. So this is the GP2B3A receptors. So within the GP2B3A receptors, the fibrinogen acts, and ultimately it causes a spring-like formation so that the platelet aggregation occurs. And you can also see the ADP. ADP acts on this purinergic receptor. Already we have discussed. This is the P2Y1 and P2Y12 receptor. These are the purinergic receptors. And these are the other agents like collagen, von Willebrand factor, etc., where the different other co-aggregatory molecules act. So you have to remember the clopidogrel, ticlopidin, etc. This acts on these receptors. This acts on the purinergic receptor, so that the ADP cannot act with this, so that the platelet adhesion will not act. The GP2B3A receptor antagonist like abciximab, apitifibatide, tirofiban mainly acts here, so that the fibrinogen cannot act on these GP2B3A receptors, so that the platelet aggregation will not occur. Okay. And you can see this is the thromboxane A2, another co-aggregatory molecule that also helps to platelet adhesion, that is blocked by the aspirin. So these are the platelet phase, and these are the different agents where it blocks. This is the GP2B3A receptor. So you can see there will be conformational change in the GP2B3A receptor, and the fibrin strands come, and this fibrin strands ultimately adheres or aggregates the two platelets. So this abciximab, apitifibatide, and tirofiban,
This blocks the GP2B3A receptors. This is block receptor, so that the fibrin cannot attaches here. So abciximab is a monoclonal antibody. It is a chimeric monoclonal antibody FAB fragment against the GP2B3A protein. It is relatively non-specific. Binds to also vitreonectin receptor on platelet, vascular endothelial cells and smooth muscle cell. It usually used along with aspirin and heparin during the percutaneous coronary intervention like coronary angioplasty. Markedly reduce the incidence of the restenosis, subsequent myocardial infarction and death. This is very costly in fact because it is a monoclonal antibody. Mostly it is used in addition to this during the coronary angioplasty. Non-antigenic, main risk is hemorrhage and thrombocytopenia. Should not be used in second time since risk of thrombocytopenia increases. Constipation, ileus, arrhythmia can occur. It is expensive. Abciximab, APTP is a synthetic one, cyclic peptide, selectively binds this receptor, inhibits platelet aggregation. Its plasma T half is longer, and bleeding and thrombocytopenia are the major adverse effects. More or less similar. Tirofiban is a non-peptide. Plasma T half is 2 hours, dissociates rapidly from the receptor. Again the same thing, it is used to treat the acute coronary syndrome and for angioplastic coronary intervention. So GP2B3A receptor, you have to remember the names and the short notes can come where it is act. Okay, so this is the area where the different agents act. These are the newer antiplatelet agents, but it is lesser used nowadays. Cangrelor and ticagrelor. Cangrelor is basically an adenosine analog, binds reversibly to purinergic receptor. It is given as a bolus. And ticagrelor is a oral active. It can be given orally, reversibly inhibitor of again purinergic receptor, more rapid onset, offset of the action, predictable inhibition of the ADP. It is the first new antiplatelet drug to demonstrate a reduction in cardiovascular death compared to clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. Again, it is costly. So ticagrelor or cangrelor lesser used nowadays. More or less the mechanism of action similar to the clopidogrel and ticlopidin, but it is more potent. The adverse effect is lesser and more predictable inhibition of the ADP-induced platelet aggregation. So where we are using this antiplatelet drugs, uses of the antiplatelet drugs. So the aim of the using the antiplatelet drug is to prevent the intravascular thrombosis, that is thrombosis within the vessels, and embolization, that is the part of the thrombus can be embolized to different other arteries with minimal risk of hemorrhage so that the bleeding will be less. Like coronary artery disease, different types of the coronary artery disease or acute coronary syndrome, like ischemic heart disease, the STEMI, that is the ST segment elevated myocardial infarction, non-ST segment elevated myocardial infarction, like unstable angina. In all these cases, either it can be used therapeutically or prophylactically, that is long period of time, so that there will not be any heart attack. Cerebrovascular accidents like stroke, prosthetic heart valve and arteriovenous shunts. So there is always chances of the blockade of these vessels. Venous thromboembolism and peripheral vascular disease. So remember, these are the areas where the antiplatelet drugs use. So even if these antiplatelet drugs or other drugs, this thrombolizing agent, this comes under the hematinics chapter. These are most commonly used in the cardiovascular fronts. You can see this is the mainstay of the management. Fibrinolytic agent is the mainstay of the management for the myocardial infarction, ST segment elevated myocardial infarction. Antiplatelet drug like aspirin and clopidogrel is the mainstay of the treatment for the ischemic heart disease, for the prevention of the myocardial infarction in the acute coronary syndrome in all these cases. So you can see this is not needed. I have just given this, just the name. These are the aspirin, silostazole, clopidogrel, dipyridamole, prasugrel, ticlopidin, ticagrelor, etc. These are the oral agents, and the injectable agents are only the GP2B3A receptor antagonists like abciximab, APTP, tirofiban. These are the different adverse effects already we have discussed. Drug interactions not needed. Just all these drugs are very important. Within this, I have already said aspirin. You have to know everything about the aspirin, why low dose aspirin is used, where it is used. Clopidogrel, another important drug, short note can also come. Why aspirin clopidogrel is combined, what is the mechanism of the action of the clopidogrel, why clopidogrel resistance is seen in some patients because of the cytochrome P2C19 needed for its
active metabolite formation. Clopidogrel. GP2B3 receptor antagonists can come as a short note. The different injectable agents, the different within the fibrinolytic agents, the short note on the fibrinolytic agents can come. Streptokinase itself can come as short note. What are the indications and the contraindications of the fibrinolytic agent is a very important question. Why the streptokinase? What are the drawbacks of the streptokinase itself? That can come as a viva as well as the short note or in the explain why. These are the important questions. And within the antifibrinolytic agent, usually short note can come or some questions can be asked in the viva from the tranexamic acid. What are the indications of the tranexamic acid? And within the antiplatelet agents, I have already said all these are needed. So this is all about. Thank you. The test or the method of blood test that depicts the major functions of liver. Known as liver function test. What are the functions of liver in our body? Metabolism. One. Number one, only metabolism is not the answer. Huh? Detoxification, synthesis, excretion, metabolism. These are the three parameters of major liver functions. Okay. Synthesis of what? Which component? Synthesis of protein. The main protein of our body. Yes, very good. Albumin. Albumin, globulin. These are the main two proteins that are synthesized by liver. There are other proteins also, like carrier proteins of carrier metabolism, like iron metabolism, carrier protein, transferrin, ferritin. Okay. Ceruloplasmin, the copper transporting protein. All these are proteins with variety of their functions are chiefly synthesized by hepatocytes or liver cells. Okay. So the number one function is of liver is synthesis. Okay. And is now next is metabolism. You said metabolism of all the major and minor pathways in our body are controlled by liver. Okay, metabolism of bilirubin, metabolism of hemoglobin, metabolism of iron, metabolism of vitamin B12, etc. All the trace elements, all the major dietary proteins or major dietary elements are digested by GI system and metabolized by liver. Okay, and the next excretory function of liver is mediated by the chief important excretory product of liver or hepatocyte is bile. Okay, bile secretion, bile excretion, and bile secretion. These are the major secretory functions of or excretory functions of liver. So, coming to the panel of liver function test, there are numerous tests. First, commonly the tests are total protein. So number one is total protein. Okay. So this is a synthesis function of liver, and in total protein, the major portion is in normal part albumin. And the next important protein is globulin. Okay. So albumin and globulin in our normal healthy individuals, the major functions or major portion of our body protein or serum protein is contributed by albumin. Okay. So in a normal individuals, the ratio of albumin and globulin is must be greater than 1. Okay, must be greater than 1. Albumin must be greater than globulin in normal healthy individual. But
whenever this ratio is reversed, okay? If albumin portion of albumin or proportion of albumin is lesser than that of globulin, or globulin is increased with respect to albumin, then it indicates some of disease, okay? Whether it may be the disease of kidney, whether it may be the disease of liver. If albumin is to globulin ratio less than 1, then what are the clinical implications of this test? From this ratio, we can infer that albumin, either albumin production is less, okay, or excretion of albumin is more, or production of globulin is more or major, that exceeds the portion from albumin. So, what are the conditions that associated with decreased albumin production or decreased albumin in our body? Very easy, like chronic liver disease, cirrhosis, okay, cachexia, prolonged malnutrition. Okay, these are the conditions where albumin, the major portion, protein portion of our serum is less due to lesser production by the hepatocytes, okay? Or if albumin excretion is more, then also albumin and globulin ratio will be reversed. What are the conditions that denotes albumin, increase of albumin? Kidney failure টা পরে বলবি, আগে বলতে হবে nephrotic syndrome. The one and only chief significant disease of kidney that is associated with extraordinary amount of albumin excretion throughout the day from glomerulus is nephrotic syndrome. Okay, it may be childhood nephrotic syndrome, it may be adult nephrotic syndrome. What is the nephrotic range proteinuria? It is a very common question in your MCQ setup or in your Viva setup. That is more than 3.5 gram protein per day. Okay, so the major protein excretory disease of our body is nephrotic syndrome. Okay, so in liver failure, albumin production is less, so albumin globulin ratio will be reversed in favor of globulin. Or in kidney failure or nephrotic syndrome, the albumin excretion is more. In that way, albumin and globulin ratio will be reversed. Concept clear? Next, another scenario of albumin and globulin ratio reverse is increase of production of gamma globulin or globulin. How? What are the diseases that increases the globulin production? Monoclonal proliferation of gamma globulin chain or gamma globulopathy. Common disease, multiple myeloma. Very good. Okay, other light chain diseases are also there, but the most common most common topic for your examination purpose also multiple myeloma. Okay, multiple myeloma, that is monoclonal proliferation of globulin chain or gamma globulin in our body. Okay, in that scenario, globulin production is hugely increases than that of albumin. So albumin and globulin ratio will be reversed. Okay, concept clear now? अरे यार ना बोल वीडियो तो next is the excretory function of liver. Total serum bilirubin. Okay. So when I am telling this is total serum bilirubin, what are the fractions of bilirubin in this total serum bilirubin? That is direct bilirubin or conjugated bilirubin and
and indirect or unconjugated bilirubin. Conjugated bilirubin means bilirubin dibutylbutyrate complex, তাই তো? প্রথমে মনোগ্লুটামিনেট তারপরে ডাইবুটিলবিউটাইল। এটা কোথায় হচ্ছে? হেপাটোসাইটসে হচ্ছে। তাহলে হেপাটোসাইট ইজ দ্য ফাংশন where bilirubin conjugation takes place, bilirubin excretion takes place. তাহলে the next foremost important parameter of liver function test is total serum bilirubin. Okay, and above the total serum bilirubin we got two fractions of bilirubin. One is conjugated or direct bilirubin, another is unconjugated or indirect bilirubin. Okay, so from your clinic days or in your exam you may be asked the definition of jaundice or icterus. So you need to tell that yellowish discoloration of skin and sclera and mucous membrane due to increased level of bilirubin more than the clinically evident bilirubin, serum bilirubin, 2 milligram per dl. Total serum bilirubin if crosses 2 milligram per dl in adult healthy individual, then the symptoms or signs of jaundice or icterus may appear. Okay, whether indolent or evident, কিন্তু minimum criteria হচ্ছে 2 milligram per dl. তাহলে total serum bilirubin, তাহলে what are the causes of increased serum bilirubin in our body? What are the causes of increased serum bilirubin in our body? Common একটা বল, এই জন্ডিস হয়ে যাচ্ছে তো, তাহলে জন্ডিস বলতে পরীক্ষায় ধরলে এক্সামিনাররা ধরবে জন্ডিস বলতে হবে কি ধরনের bilirubin। তাহলে whenever you are being asked the name 3 conditions or name 2 conditions of increased bilirubin in our body, you just intelligently split up the question or split up your answer in 2 parts: causes of increase of direct bilirubin or conjugated bilirubin, and next number 2 causes or increase of indirect or unconjugated bilirubin. So there are 2 parameters or 2 broad classification that denotes the disease or the disorder of the various system that indicates the increase in direct bilirubin or direct bilirubinemia or indirect bilirubin or unconjugated hyperbilirubinemia. So, and with mixture of these 2 fractions of bilirubin, that is mixed hyperbilirubinemia. Okay, তাহলে hyperbilirubinemia is of three types. First, increase in conjugated bilirubin, that is conjugated hyperbilirubinemia. Increase in unconjugated hyperbilirubinemia. Okay, that is indirect bilirubin. This is direct bilirubin, and the next is mixed. So elevation of both fraction of bilirubin, whether direct and indirect. Okay, তাহলে direct bilirubin criteria কি? direct hyperbilirubinemia বলতে গেলে কি বলতে হবে? what are the criteria? কত কোশ্চেন হতে হবে? more than 50% of total serum bilirubin. Okay, it denotes that the bilirubinemia type is conjugated hyperbilirubinemia, more than equal to 50% of total serum bilirubin, that is denotes the increase in direct bilirubin. Unconjugated hyperbilirubinemia or increase in indirect bilirubin, how can we mark this? That is more than equal to 85% of total serum bilirubin. If it increases, then it is called unconjugated hyperbilirubinemia. And mixed, more than direct bilirubin, more than equal to 50%. Okay.
So from this calculation, it is evident that the normal rate of bilirubin is to conjugate and then separate. So if unconjugated hyperbilirubinemia, we are telling, then the unconjugated or immediate bilirubin must be more than 85% of total serum bilirubin. So what are the causes of increased hyperbilirubinemia? Increased bilirubin in our serum or body? Major three classification, okay? Classification in three limbs. First কি হচ্ছে prehepatic cause. Because prehepatic cause কেন বলছি prehepatic cause because the insult occurs before liver, okay? Prehepatic. Then hepatic, the insult is within the liver, right? Next, post hepatic, so the insult is beyond liver. So from the concept, it is evident that prehepatic jaundice or prehepatic hyperbilirubinemia, that is the increase in unconjugated portion of bilirubin. কোথায় কোথায় হয়? Bilirubin is a byproduct of hemoglobin. Very good. So any disease or any disorder of our body that involves the destruction of RBC is associated with or results increase in unconjugated bilirubin in our body. Okay, concept clear? That is prehepatic jaundice. So prehepatic jaundice is increase in unconjugated hyperbilirubin or unconjugated bilirubin or indirect hyperbilirubinemia. That is due to increased destruction of RBC. Very good. So increased destruction of RBC, what does it occur? Hemolysis or hemolytic anemia, like the thalassemia, sickle cell anemia, ineffective erythropoiesis, okay, result of large hematoma, road traffic accident, excessive hemolysis, okay, all of the causes of prehepatic jaundice or increased indirect portion of bilirubin in our body. Next is hepatic cause. Hepatic cause, that is increase in conjugated bilirubin or direct bilirubin. Okay. What are the hepatic cause? Viral hepatitis. Okay. Cirrhosis. Viral hepatitis and cirrhosis. এই দুটো সবার আগে বলবি because these are the most common cause of increase in hepatic cause of hyperbilirubinemia. Most important cause of hyperbilirubinemia, that is of direct bilirubin portion, is hepatitis or viral hepatitis and cirrhosis of liver. Okay. Cirrhosis may be multifactorial, multiple etiology, childhood cirrhosis, not toxin, not alcohol, but under the term cirrhosis and viral hepatitis. And viral hepatitis need not be always from the hepatotropic virus. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E. So these 5 viruses are hepatotropic virus because they are viral DNA or viral RNA. They ingest the or infect the DNA of hepatocytes. They have direct affinity for the hepatocytes. So they are called hepatotropic virus. But other viruses like flavivirus, like dengue হলে এক সপ্তাহ বাদে ব্লাড টেস্ট করাবি দেখবি এনএফটি abnormal, বিলিরুবিন বেড়ে গেছে, লিভার এনজাইম বেড়ে গেছে, কিন্তু তাহলে কি আমার ভাইরাল হেপাটাইটিস আছে? ভাইরাল হেপাটাইটিস হয় না, আমার কি হয়েছে? ভাইরাল ফিভারের কমপ্লিকেশন হিসেবে হেপাটোসেলুলার ড্যামেজ হয়েছে, তাই জন্য বিলিরুবিন বা ভাইরাল এনজাইমগুলো বেশি। বুঝা গেল? তাহলে ভাইরাল হেপাটাইটিস and cirrhosis, these two are most common causes of
hepatic jaundice or increased direct bilirubin portion of our body. Next are the congenital disease. Okay, Ewing-Johnson syndrome, Rotor syndrome, alcohol abuse, OCP use. These are all drugs, toxins. These are all associated with hepatic jaundice or increase in direct bilirubin portion of serum. Next, post-hepatic. That it must be direct bilirubin. In hepatic jaundice, conjugated bilirubin increase and also unconjugated bilirubin also increase. But in post-hepatic jaundice, increase of direct bilirubin or conjugated bilirubin in exclusive manner. Only the direct bilirubin portion of serum is increased. Okay? What are the causes of post-hepatic jaundice? Obstruction. Very good. Obstruction of the common bile duct due to stone है, maybe stone cholecystectosis, sludge, and in individual malignancy of malignancy of gallbladder may be there, but the most common malignancy that pushes the common bile duct is the carcinoma of the head of the pancreas. Okay, C-shaped যেটা ডিওডিনামের মধ্যে কার্সিনোমা এই যেটা হেডটা থাকে প্যানক্রিয়াসের ওখানে কমন বাইল ডাক্ট ওপেন করে। ওকে, তো সেইখানে যদি অবস্ট্রাকশন হয়, সেইখানে যদি চাপ পড়ে, তাহলে বিলিরুবিনটা ডিটেক্ট বিলিরুবিনটা বেরোতে পারে না, ডিওডিনাম অবধি পৌঁছতে পারে না, তাই জন্য ব্যাকফ্লোতে ডাইরেক্ট বিলিরুবিনটা বেড়ে যায়। তাহলে ম্যালিগন্যান্সি, তাহলে পোস্ট হেপাটিক জন্ডিস মোস্ট কমন কজ হচ্ছে কোলেডোকোলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন বাইল ডাক্ট, কোলেলিথিয়াসিস মানে স্টোন ইন গলব্লাডার, and carcinoma of the gallbladder, bed of pancreas, or common bile duct, that is cholangiocarcinoma. Okay, any insult that it occluded the normal bile flow and compresses the common bile duct from in duodenal wall from pouring out the sequestrated bile in the first portion or second portion of duodenum is the cause of jaundice, obstructive jaundice or post-hepatic jaundice, and exclusively the which portion of bilirubin is increased in serum, that is direct bilirubin or conjugated bilirubin. Okay, there is no chance of unconjugated bilirubinemia in obstructive case. Always conjugated or direct bilirubin is increased in serum. Okay, now next where is it? bilirubin পড়িয়ে দিয়েছি। লাস্ট এবার হচ্ছে এনজাইমস গুলো পড়ব। কি কি এনজাইমস আছে? টোটাল প্রোটিন বললাম, আচ্ছা, তারপরে বিলিরুবিন বললাম। কি কি এনজাইমস আছে? অ্যামাইনো ট্রান্সফারেন্স এনজাইম AST আর AST, আরেকটা লিখে দিচ্ছি বল, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ AFP। ঠিক আছে, এই তিনটে বলবো, তারপরে কি বলবো, আর গামা জিপি, এই চারটে নিয়ে আলোচনা করবো আমরা। ঠিক আছে, AFP AST AFP আর গামা জিপি। AFP AST হচ্ছে most sensitive indicator of hepatocyte or hepatocellular damage. Okay, most sensitive enzyme। ALT মানে alanine aminotransferase, ST মানে aspartate aminotransferase। এদের আরো দুটো গালবাড়া নাম আছে, SGOT SGPT। ঠিক আছে, যেটা মনে রাখা সেটা হচ্ছে ALT and AST। এরা aminotransferase enzyme এবং most sensitive enzymatic indicator of hepatocellular damage. Okay, তাহলে নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে ALT আর AST এদের ইনক্রিজ কখন হবে, in which conditions increase হবে? Hepatocellular injury from viral hepatitis, hepatocellular injury from cirrhosis, hepatocellular injury from OCP use, hepatocellular injury from alcohol abuse, hepatocellular injury from various hepatotropic toxin. Okay, so and it is normal value be মোটামুটি nearly 50 unit, international unit 50 to 45 unit. Okay, এটা is normal, কিন্তু increase কখন বলবো?
50 নরমাল আছে 50, সেটা হয়ে গেছে 65, সেটা ইনক্রিজ বলবো, সেটা ইনক্রিজ বলবো না, আপ টু 2 to 3 ফোল্ড। ওকে, 100 থেকে 150 অবধি যদি চলে যায়, 100 যদি বেশি হয় তাহলে আমার সেটা কনসার্নের জায়গা আছে। যে কোনো লিভার এনজাইম যদি মাইল্ড অর মার্জিনাল ইনক্রিজ হয়, দ্যাট ইজ অফ নো কনসার্ন হতে পারে। ট্রানজিয়েন্ট, আমার যা লিভার এনজাইম তো তা নয়, আমার থেকে বড় পেশেন্টের তা নয়, তোর থেকে ছোট পেশেন্টের তা নয়, হতে পারে। কিন্তু when it will concern the clinician or physician, whenever the increase of these enzymes are 2 to 3 fold than that of lower normal range, lower normal biological reference range থেকে যখন 2 গুণ থেকে 3 গুণের বেশি হবে, তখন আমি সেটা নিয়ে চিন্তা করব। তখন বলবো তাহলে এটা কমিয়ে দাও, ওটা কমিয়ে দাও, এই করো সেই করো, তখন তার জন্য রেস্ট্রিকশন করব। তাহলে alanine amino transferase and aspartate amino transferase, these are the most specific indicator of hepatocellular damage. Next is alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase is another important parameter in liver function test, and alkaline phosphatase is the major indicator of biliary tree obstruction. Okay, so alkaline phosphatase, whenever increased in adjunct to it, increase in direct bilirubin, we can clearly tell from the his or her liver function test that this patient has somewhere obstruction in his biliary route. Okay, তাহলে alkaline phosphatase সাধারণত নরমাল ভ্যালু 150 থেকে 200 হয়। ওকে, biological reference level 150 থেকে 200 হয়। When it will be increased in 2 to 3 fold beyond the lower reference biological reference range, then we can tell or we can predict that there may be an obstruction in his biliary course. Okay, তাহলে যদি হেপাটোসেলুলার ড্যামেজ হয়, অ্যালকালাইন ফসফেটেস খুব বেশি নাও বাড়তে পারে। যদি হিমোলিসিসের জন্য জন্ডিস হয়, অ্যালকালাইন ফসফেটেস নাও বাড়তে পারে। কিন্তু যদি গল ব্লাডারের পাথর হয়, যদি কোলেনজিওকার্সিনোমা হয় বা কোলেনজাইটিস হয়, যেখানে biliary ট্রির অবস্ট্রাকশন হচ্ছে কোনোভাবে, তাহলে অ্যালকালাইন ফসফেটেস বাড়ে। ঠিক আছে, এটা লিভারের হলো অ্যালকালাইন ফসফেটে। আচ্ছা, পরে বলছি আবার। আর গামা গ্লুটামিন ট্রান্সফারেজ হচ্ছে এমন একটা এনজাইম দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট সেনসিটিভ ইন্ডিকেটর অফ অ্যালকোহল ইনডিউসড লিভার ড্যামেজ। ওকে, তার নরমাল ভ্যালু হচ্ছে less than 35 in adult level, মেল ফিমেল পার্থক্য নেই আমার, less than equal to 35 gamma GT. This is the only enzyme that indicates whether alcohol induced hepatocellular injury is there in your liver or not. Okay, তাহলে এইগুলো হচ্ছে মেইন এনজাইম, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। অ্যালকালাইন ফসফেটেস, alanine amino transferase, aspartate amino transferase and gamma glutamine transferase. Gamma glutamine transferase হচ্ছে alcohol induced hepatocellular damage, মানে অ্যালকোহল অ্যাবিউজের জন্য যদি লিভার সিরোসিসের দিকে চলে যায়। সিরোসিস কি জিনিস? ট্রানজিয়েন্ট চেঞ্জ না, দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল চেঞ্জ। ওকে, সিরোসিস যদি একবার ব্লিচিং, ফাইব্রোসিস যদি একবার হয়ে যায়, ওটা আর ইকুইলিব্রিয়ামের লেফটে চলে আসে না। রিভার্সিবল নয় কন্ডিশন, ইরিভার্সিবল, নো ওয়ে আউট। ঠিক আছে, তাহলে গামা গ্লুটামিন ট্রান্সফারেজ হচ্ছে অ্যালকোহল ইনডিউসড হেপাটোসেলুলার ড্যামেজ কতটা হয়েছে সেটা জানার বেস্ট উপায়। সব জায়গায় লিভার ফাংশন টেস্টে গামা গ্লুটামিন ট্রান্সফারেজ দেয় না, কিন্তু তুমি যদি পেশেন্টকে ক্লিনিক্সে পাও বা তোমার বাড়ির পাশে কোনো পেশেন্ট তোমার কাছে পেট ব্যথা নিয়ে আসে, যদি তার অ্যালকোহলের হিস্ট্রি পাও, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ বা ক্রনিক অ্যালকোহলিজম হিস্ট্রি পাও, তাকে ইনসিস্ট করবে বা তাকে লিখে দেবে এলএফটি উইথ গামা জিটি। শুধু এলএফটি লিখলে 100টার মধ্যে 100টা ল্যাব গামা জিটি করে না। যদি তুমি গামা জিটি পেশেন্টের জানতে চাও অ্যালকোহল ইনডিউসড কোনো হেপাটোসেলুলার ইনজুরি আছে কিনা, তাহলে তোমাকে গামা জিটি মেনশন করে দিতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইড টেক হোম মেসেজ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই, এটা যে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, এই দুটো এনজাইম হেপাটোসেলুলার ইনজুরি ছাড়া আরো দুটো কন্ডিশনে বাড়তে পারে। ওকে, একটা হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন, অ্যাসিড মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন এন্ড অ্যাবডোমিনাল অ্যাসিড, বিকজ as heart is the biggest muscle
or more powerful muscle, তাহলে হার্টের যদি কোনো রকম ইনসাল্ট হয় বা র‍্যাপটোমায়োলিসিস হয়, যদি মাসেল নেক্রোসিস বা মাসেল ইনজুরি হয়, সেক্ষেত্রে অ্যালানিন অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ আর অ্যাসপার্টিন অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ এনজাইম, বিশেষ করে অ্যালানিন অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ এনজাইমটা বেড়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে যদি কেউ কোশ্চেন করে নন হেপাটিক কজেস অফ ইনক্রিজ অফ ALT, তাহলে তুমি বলবে কার্ডিয়াক ইনসাল্ট অর মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন অর অ্যাবডোমিনালাইসিস। আচ্ছা, এবার আমি সেরকম একই রকম ভাবে বলছি যে নন হেপাটিক কজেস অফ ইনক্রিজ ইন অ্যালকালাইন ফসফেটেজ কি হয়? বোন ডিজিজ। ভেরি গুড। আর প্রেগন্যান্সি, এই দুটো কারণে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বাড়তে পারে। লিভার নরমাল আছে, লিভারে কিছু ইনসাল্ট নেই, কিন্তু অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেড়ে গেছে। দেখা যায় পেশেন্টের প্রেজেন্ট ডিজিজ অফ বোন আছে, কোনো মেটাবলিক বোন ডিজিজ আছে, তাহলে বোনের তো অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বেড়ায়, তাহলে বোন স্পেসিফিক অ্যালকালাইন ফসফেটেজটা বাড়ার জন্য, বোন ডিস্ট্রাকশন হওয়ার জন্য, বোনের টার্নওভার বাড়ার জন্য ওর তাহলে অ্যালকালাইন ফসফেটেজটা বেড়ে গেছে। আর প্রেগন্যান্সিতেও অ্যালকালাইন ফসফেটেজ আইসোলেটেডলি বাড়তে পারে। লিভারের আরেকটা ফাংশন হচ্ছে, সেটা কোয়াগুলেশনের সময় আসবে। ঠিক আছে, পি টাইম, এপিটিটি, আয়নার 2, 7, 9, 10 এই চারটে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর যেটা কন্ট্রোল করে এক্সট্রিনসিক পাথওয়ে এন্ড কমন পাথওয়ে, those are produced by liver। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে লিভার ফাংশন টেস্টের মধ্যে আবার আসে না। লিভার ফাংশন টেস্ট যদি তুমি প্রেসক্রিপশনে পেশেন্টকে লিখে দাও, তোমাকে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল লিখে দেবে না, কিন্তু তুমি যদি নিজে সন্দেহ করো যে পেশেন্টের লিভারে ড্যামেজ আছে, তাহলে তোমাকে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল লিখতে হবে। কেন লিখতে হবে? কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর, namely factor 2, factor 7, factor 9 and factor 10 are chiefly produced by liver. So any insult or any mal or under functioning of liver may cause the decrease in availability of this coagulation factor. So increases chance of bleeding, increases chance of petechic formation or variceal bleeding will be encountered if there is failure in hepatocyte function or there is major insult in liver. But whenever you will be asked to interpret the liver function test, you need not to write down or tell directly about the coagulation factor. If you are being asked what are the other functions of liver function test or what are the other major functions of liver in blood homeostasis, then you tell. Okay? তাহলে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর PT প্রথমিন টাইম, APTT অ্যাক্টিভেটেড প্লাজমোপ্রথমিন টাইম, আর INR ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এগুলো হচ্ছে বেড়ে যাবে যদি লিভার ফাংশনে কোনো সমস্যা থাকে। ঠিক আছে, ভাইটাল মার্কারস আমরা কিভাবে বলেছি। ভাইটাল মার্কারস, ঠিক আছে, ভাইটাল মার্কারস কি আছে? কটা ভাইরাস আছে? হেপাটোটপিক ভাইরাস বললাম, হেপাটাইটিস A, হেপাটাইটিস B ভাইরাস, C ভাইরাস, E ভাইরাস আর E ভাইরাস। তার মধ্যে সবচেয়ে ফেটাল দেখ B, তাই তো? B before boss, very good, before boss। ঠিক আছে, তাহলে B হচ্ছে মোস্ট ডেঞ্জার। আর B ভাইরাসের স্পেশালিটি কি? Among this type, all are hepatotropic virus are RNA virus except boss। তাহলে এটা DNA ভাইরাস, বাকিগুলো হচ্ছে RNA ভাইরাস, তাই তো? এদের মধ্যে ফিকোরাল ট্রান্সমিশন কার হয়? ফিকোরাল, নট প্যারেন্টাল। খারাপ জল খেলি, খারাপ রোল খেলি, পচা পকোড়া খেলি, হয়ে গেল। কোনগুলো হবে? A and E, তাই তো? তাহলে A আর E, এটা হচ্ছে
ট্রান্সমিশন বাই ফিকোরাল, এই তো ফিকোরাল রুট। আর বিসিডি এদের রুট কি প্যারেন্টাল বা ব্লাড বন্ড। ওকে, এই তিনটা হচ্ছে প্যারেন্টাল বা ব্লাড বন্ড। তাহলে তোদের কোশ্চেন যেটা আসে থিওরিতে সেটা হচ্ছে ভাইরাল মার্কারস গুলো লিখতে বলে, আর ওদের অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সটা বলে। সেটা খুব কঠিন একটা জিনিস, সেটা বই পড়বি, হ্যাঁ সেটা তোদেরকে কোশ্চেন আসে, আগে বড় কোশ্চেন এসেছিল, মানে কোনটা কখন অ্যাপিয়ার হয় কোনটা কখন ডিসঅ্যাপিয়ার হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টের স্ট্যাটাস অফ ইনফেক্টিভিটি জানার জন্য, পেশেন্ট অ্যাকিউট ক্যারিয়ার কিনা অ্যাকিউট ইনফেক্টেড না ক্রনিক পেশেন্ট না ক্যারিয়ার সেটা জানার জন্য। ঠিক আছে, তাহলে মেন যেটা বস হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এইচবিভি, ঠিক আছে, তার তিনটে হচ্ছে অ্যান্টিজেন থাকে। কি কি? ওয়ান এস ই, তারপরে না সি, ঠিক আছে। তাহলে এস ফর অস্ট্রেলিয়ান ডিএ, নাম কি? সারফেস, তাই তো? আমি বলছি বলে দিস তো, সারফেস অ্যান্টিজেন। ই ফর এনভেলপ, আর সি ফর কোর। ওকে, তাহলে এই তিনটে এনজাইম থাকে, সারফেস অ্যান্টিজেন, এনভেলপ অ্যান্টিজেন আর কোর অ্যান্টিজেন। অ্যাকিউট ইনফেকশন যদি হয়, পেশেন্টের যদি ইনফেক্টিভিটি থাকে, তাহলে সি অ্যান্টিজেন পাওয়া যায় বডিতে, মানে সিরামে। তাহলে এটা সি হচ্ছে ইনফেক্টিভিটি স্ট্যাটাস, ঠিক আছে। আবার এই অ্যান্টিজেন গুলো আমরা ব্লাডে অ্যান্টিজেনও দেখতে পারি, আবার অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে কারা ফর্ম হয়? অ্যান্টিবডি ফর্ম হয়, আমরা অ্যান্টিবডিও দেখতে পারি। ঠিক আছে, দুভাবেই দেখা যায়। অ্যান্টিবডি গুলো আবার কি রকম টাইপের হয় বল? একটা শর্ট লিড, একটা লং লিড। আইজিজি যেটা অ্যাকিউট ইনফেকশন ডিনোট করে, যেটা ইনফেকশনের কিছুদিন বাদে তৈরি হয়, সেটা কি? আইজিএম, তাই তো? ইনফেকশনের পরেই তো এটা চলে আসে এই অ্যান্টিবডি, মানে এটা হচ্ছে আর্লি রেসপন্স অ্যান্টিবডি, আইজিএম, তাই তো? আর লং রেসপন্স আইজিজি। ভেরি গুড। তাহলে আইজিএম এন্ড আইজিজি এই সবগুলো অ্যান্টিজেনের এগেইনস্ট হতে পারে। IgG and IgG against surface antigen, IgG and IgM against envelope antigen, IgG and IgM against core antigen, ঠিক আছে। তাহলে এদের সবগুলো পেশেন্টের একসাথে থাকতে পারে, এদের কোনো একটা দুটো থাকতে পারে, বাকিগুলো আস্তে আস্তে টাইটার কমতে পারে, ইনডিস্টিংগুইশেবল হয়ে যেতে পারে। ওইটা তোদের কোশ্চেনের সাথে মনে পড়বি যে কোন সময় অ্যান্টিবডি ফার্স্ট অ্যান্টিবডি অ্যাপিয়ার করে, কে লাস্টে ডিসঅ্যাপিয়ার করে, এগুলো তোদের থিওরি আছে। ঠিক আছে, তাহলে হলো, বোঝা গেল? থ্যাংক ইউ। Normal saline mount and another is iodine mount. Blue also iodine. So normal saline, as the class has already been taken, tell me which ovas or which egg which are bind stem and which are not bind stem. Two things you must know: which ova floats in saturated salt solution, you should remember the name, and which are bind stem. Which ova floats in the saturated solution of normal saline, sodium chloride, saturated salt solution. This would be the first question in any stool if you get in practical. So floats in saturated salt solution, there is a mnemonic. Fateh floats, F-A-T-E-H. Fateh floats. F for
fertilized egg of ascaris. A. Ankylostoma, that means hookworm. T. Trichuris. E. Enterobius. And H is Hymenolopis nana. Fateh floats. Remember this mnemonic: fertilized egg of ascaris, Ankylostoma duodenale, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, and H. nana. What are the bile stain or non-bile stain? Remember 4 names which are not bile stain. Neha. They are not bile stain. This is the mnemonic: Nicator americanus, Enterobius, H. nana, and Ankylostoma. That means hookworm eggs are not bile stain. Enterobius vermicularis, that is also not bile stain. So all others are bile stain. Remember these 2 mnemonic, this will be required. Fateh floats, that means fertilized egg of ascaris floats in the saturated salt solution. Ankylostoma, that is hookworm, also floats in saturated salt solution. Trichuris trichiura floats in the saturated salt solution. Enterobius vermicularis also floats in the saturated salt solution, and Hymenolopis nana. And what are the other? Neha is Nicator, Enterobius, H. nana, and Ankylostoma. Now, if you don't get over in the first iodine mount or normal saline mount, what will you do? Tell me something about the concentration method of the stool. What concentration method is usually used? Anyone about the concentration methods for getting this? Some are flotation method. At least all remember which is commonly done, FEA method of concentration method. Today's class is about Helmin, not about just I was asking. Now, let's start with ascaris. Ascaris in specimen, what you need to know? Identify the specimen, what is the length, you have to differentiate male, female. These are the 2 main points you need to identify in ascaris. Now tell me, what would be the length for ascaris? Longer, how much? If you only female is given, how will you compare the female is longer? It is usually 40 to 50 centimeter, or female is 60 to 75 centimeter. But female is longer and it is also 3 to 4 millimeter in diameter. Now male, female, how will you differentiate? One is female is longer and stouter than male. Second point, what you should always remember, anyone? Two part you should remember, posterior end and valval waist.
at least 2 points. What is the posterior end between male and female? Posterior is curved with the presence of copulatory spicule. So the curved posterior end of the male with copulatory spicule, it is not curved in female. Vulval waist. Vulval waist usually is present in female, but where is the position? Position of vulval waist. Between anterior 1/3 and middle 1/3. So it is between the anterior third and middle third, the presence of vulval waist. So ascaris length is around this 40 to 50, this is the male and this is female, and there is a posterior end is curved or hook-like and it contains copulatory spicules. Acha, you come one by one and see this. Tomra eshe dekhe nao. This is the female. Don't touch, just see the vulval waist is there. Ekanta majghane there is a fertilized egg, unfertilized egg. Fertilized egg কিরকম? এটা কিরকম হবে? What is the size? Whether it is any egg, when you read any egg, what you should describe? Any egg, how will you describe the egg or how will you draw? Fertilized egg of ascaris is commonly found. So fertilized egg fertilized egg of ascaris bile stain হবে না not bile stain হবে? You bring color pencil for practical exam. Fertilized egg এর একটা হচ্ছে this is mammulated albuminous coat থাকে outside, single egg থাকে and there is a gap between this. This is fertilized egg of ascaris. What is the size? 40 to 50 micron and 60 by 60 to 70 micron in microscope. This is the size of the fertilized egg. It is bile stain. That means it should be drawn brown colored. So it is a bile stained egg. Brown color, mammulated albuminous coat is there. The size is 40 to 50 micron by 60 to 70 micron. আচ্ছা, ছবি আছে বইতে, you should try to draw. This is the picture of fertilized egg of ascaris. আচ্ছা, ascaris সম্বন্ধে আমি একটু বলে দিচ্ছি। Truly, these are the part of this is the classification. What are the intestinal protozoa? What are the intestinal helminths? So, what are the intestinal helminths? Ascaris, Hookworm, Ankylostoma, Nicketer americanus, Strongyloides, Trichuris trichuda, Enterobius, Tinea saginata, Tinea solium, Diphyllobothrium latum, Hymenolopis nana, Fasciolopsis baski, and so today we are talking about ascaris first.
Now Giardia will protozoa already cover. Today we are talking about intestinal nematodes. So what is the difference between cystode and nematode? Cystode and nematode, what is the difference? Cystodes are platyhelminthes. That means they are flat like tapeworm. That is, cystodes are tapeworm and they are hermaphrodite, male and female in the same body. So they are hermaphrodite, but nematodes, sexes are different. Male and female are different, and nematodes are mainly all are roundworms. Size may be from 5 millimeter to longest, which is longest nematode. So this question is asked, which nematodes in small intestine and which inhabit in the large intestine. So the large intestine, there is only 2 nematodes, that is Trichuris trichiura and Enterobius vermicularius. So all are mainly small intestine, Ascaris lumbricoides, Nicator americanus, Ankylostoma duodenale and strongyloid species. Ascaris. It is the largest nematode that resides in small intestine, not the largest, it is not the largest nematode, but it is the largest small intestinal nematode, adult, and there are 4-stage larva, fertilized egg. As I was describing, it is around to 17 to 40 micrometer size. It is surrounded by a thick mammillus, that is mammillary coat, that is of albuminous coat. The thick albuminous coat containing a large, so this is an unsegmented ovum. The ovum is unsegmented in case of Ascaris and it floats in saturated salt solution. So these 4 points you need to mention, that this is bile stain, this is the size, and it floats in the saturated salt solution. The unfertilized egg is elongated and it bears a thin and scanty coat, and it does not float in saturated salt solution. Both eggs are bile stain, so they will appear brown in normal saline preparation. So I am talking about the normal saline preparation, the color, because in your exam only normal saline preparation part is there. So this is the difference, how the life cycle occurs. Fertilized egg in the soil, it is the infective form is fertilized egg ingested by human, rhabditiform larva released and it penetrates the duodenal wall and molting occurs. Then it reaches liver and heart and then it goes to lungs. What symptoms it causes in lungs? Ascaris, there is 2 pathogenic parts. One is in the lung and another in the small intestine. So what it causes? It is usually short note comes, eosinophilic pneumonia or low-flush pneumonia. Ascaris causes low-flush pneumonia or eosinophilic pneumonia when it passes the lung. So when it reaches the liver, right heart, then goes into the alveoli and respiratory system, they causes the low-flush pneumonia. Then pass from the respiratory system it to be coughed out and again swallowed by us, then it goes to the intestine. Male and female mature producing eggs. So which is the definitive host? Is there any intermediate host here? So man is the definitive host, there is no intermediate host required in Ascaris. This is the difference between the things. Posterior end is blunt. Most cases are asymptomatic. In children, malnutrition and growth retardation can occur. Pain abdomen, intestinal obstruction. It can also involve the biliary tract causing biliary colic and cholangitis. Low-flush syndrome. Write this is the migration of larva through lung. Usually 10 to 12 days of ingestion of egg can result in an irritating non-productive cough. So it is one type of atypical pneumonia. There will not be very
mild fever with eosinophilia. Hookworm will come later. So ascaris পর next is hookworm. Hookworm, what it causes, how the patient will come. Hookworm কি করে? Hookworm causes anemia. It is the anemia, not only megaloblastic, it also blood loss, microcytic hyperkalemia anemia করে. It is not the megaloblastic anemia. আচ্ছা, ascaris causes one type of vitamin deficiency. Which vitamin deficiency? Vitamin A deficiency. Vitamin A absorption is not proper in ascaris infection. সবাই এটা B12 বলে, কিন্তু B12 হয় diphyllobothrium latum এ, it causes B12 deficiency and megaloblastic anemia in diphyllobothrium latum. তো hookworm এ কিরকম সাইজ হবে? হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য hookworm? অ্যাসকারিসের তো আমরা বড় সাইজের দেখলাম, বড় সাইজের অ্যাসকারিস হলো। hookworm কি করে তুমি স্পেসিমেন আইডেন্টিফাই করবে? hookworm এর there is also a difference in the male and female. Remember, this is around 8 millimeter, female is around 12 millimeter. এখানে posterior parts straight and there is umbrella like structure in the posterior end for the copulatory spicule. So umbrella like fanning of the posterior part in case of male hookworm, and that is not present in female. And size is, it is female is in 12 millimeter of length and it is 8 millimeter of length. সেই জন্য হুকওয়ার্মটা এখানে তোমরা সবাই দেখে গেছো, হুকওয়ার্ম ইজ ভেরি স্মল, ডোন্ট টেল দিস অ্যাজ অ্যাসকারিস। হুকওয়ার্মের সাইজ হচ্ছে যে কটা স্পেসিমেন তোমাদের আছে, দিস ইজ দ্য স্মলেস্ট সাইজ nematodes is there. এখানে it is very difficult to identify whether it is a male or female. So tell at least hookworm. And it is very difficult to identify also, there can be differentiated the ankylostoma duodenale and Niceter americanus. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এর হচ্ছে দেয়ার ইজ এ যে posterior ray গুলো আছে, rays are bifurcated at the final end, but in Niceter americanus this is single ray. এগুলো at the final point these rays are bifurcated in case of ankylostoma. আচ্ছা, what is the amount of blood loss? Which causes more blood loss? It causes 0.2 ml of blood loss daily, it causes 0.03 ml of blood loss daily. So ankylostoma duodenale causes more blood loss than Niceter americanus. Now what would be the life cycle? Ascaris আমাদের কোন রুট দিয়ে ঢোকে? Ascaris fecoral route. What is the route for hookworm? How it enters our body? Bare feet means it's subcutaneous. It is through the skin, it penetrates skin and it is there. So it requires only a single host. Hookworm eggs are excreted by the infected person. L3 larva, which is the infective form. Either you tell it L3 larva or filariform larva. Filariform larva or L3 larva is the infective form of hookworm. L3 larva enters humans by penetrating the skin. Then it gets infected while walking barefoot in the fields. Majority are asymptomatic. Then how it goes? Life cycle? The life cycle. So it goes through it enters the body through skin penetration, then it goes through the different lymphatic capillaries. From lymphatic capillaries goes to the right heart, and from right heart it again goes to the lungs.
So from lungs, it's again swallowed by us and then cause the intestinal infection. Here also there is an life cycle through lungs. So it goes large, grow in small intestine, larva passes through different system and reach the small intestine. So again, from skin, lymphatic capillary, right heart venous system to right heart to the alveoli, and from the alveoli it reaches the esophagus, we swallow and again come back to intestine, and there the disease process occurs. Now what would be the symptom? A maculopapular rash, itching. What it is called? It causes a dermatitis at the local site where it penetrated. So a maculopapular rash, an allergic symptom. What can cause? It can cause nausea, abdominal pain, and eosinophilia and elevated IgE. And anemia occurs. Now how the egg will look like? Hookworm egg. Hookworm egg কিরকম হবে? প্রথমে বলো whether it is a bile stain or non-bile stain. Hookworm egg কিন্তু are fertilized, unfertilized, there is no such difference. So only one egg. এটা প্রথমে first you have to say whether it is a bile stain or non-bile stain. It is a non-bile stain ova. Neha means Necator is also non-bile stain, and A is ankylostoma or non-bile stain. So hookworm is non-bile stain ova. Then Ascaris egg is unsegmented. That means a single ovum is there. But here it is segmented. It is segmented into 4 to 8 segments. 4 to 8 segments are there in case of hookworm egg. And this is non-bile stain. So hookworm egg ki holo non-bile stain and segmented over, size exact amar mone nei, it is around 50 micron hi hobe. Check it in the book. The size of the hookworm egg is similar to Ascaris. So eta hoye gelo non-bile stain. Ar ki treatment? Treatment is albendazole. Trichuris trichura. Trichuris trichura is the small intestine or large intestine pathogen? It is a large intestine pathogen. So it is one of the things which are large intestine pathogen. Trichuris trichura egg very commonly পরীক্ষায় আসেও এবং স্কুলে পাওয়াও যায়। So trichuris একটা নাম আছে whipworm. The posterior end about is 2/5 of the total length and is thick like handle. এর কিরকম হয়? আসলে দেখতে এইরকম একটা হয় আর এইটা whip like হয়। So this is a whip like structure. This is also called whipworm. It is also called whipworm. The posterior end is about 2/5 of the total length. So total length at 2/5 eta anterior end is thin and slender. So এতটা বড় হবে না। The egg কিরকম হয়? Trichuris এর খুব একটা কিরকম symptom হতে পারে? Trichuris patient, how the patient will present? It may abdominal bloating, growth retardation, malnutrition. Basically growth retardation and malnutrition নিয়ে এই patient গুলো present করে। So this is a slender posterior end, একটা whip like structure হয়। এবার egg এর ছবি। Trichuris এর egg কেউ বলতে পারবে কিরকম হয়? It is bile stain or non-bile stain? So it is bile stain. So that it will be brown colored. Bile stain, so brown in color. Next, it is barrel shaped. দুদিকে দুটো থাকে, both side there are mucus plugs. So 3 point you have to mention. One is it is brown color and it is a bile stain. It is barrel shaped, barrel shaped, and it
as mucus plug on both sides. What is the size? It is 55 into 25 micron. So bipolar mucus plug, picture would be like this. This is a picture of Trichuris trichura egg. So this is a bile stained egg, mucus plug. Try to draw like this. I will send you a book, someone give your number, K.D. Chatterjee's Parasitology. Just read the last 5 or 7 pages. The annexures given for all the parasites, helminths, and even malaria and leishmania, everything is covered in those 7 to 10 pages. And picture of the eggs are also there. So, this picture I have taken from that book only, printed that. So Trichuris trichura হয়ে গেল. Trichuris trichura তোমাদের sample নেই, but Trichuris trichura is a whipworm. It is a egg is commonly you can draw, easy to draw, mucus plug on both sides, and because all of the last examinee batch, all of you have drawn ascaris. So someone as stool sample was not given last time, whether I don't know the stool sample will be given this time or not, but you can try to draw Trichuris trichura. The questions will be less and the drawing is far more simpler than similar to ascaris. So Trichuris trichura you can draw and easily point you can write. These are the, for any eggs you are drawing, always mention the points in favor. Because the examiner asking the same point, how you have identified it is ascaris, and they could not tell. That means someone has told, you draw ascaris, they have drawn, and went to examiner when they have seen the copies and asked what is the egg, they told ascaris. How you have identified? They told nothing. So this should be that. Always remember, at least you know 2 eggs, fertilized egg of ascaris totally, and the Trichuris trichura. This is a hookworm, is rarely students draw if you don't get it, and that is also non-bile stain. So here it is, the size is 55 into 25 micron, and bile stain, barrel shaped, mucus plug on the both sides. So life cycle, human gets infected upon ingesting the embryonated egg present in the contaminated food. So this is also fecal-oral route. Eggs develop further in the soil. Adults live in the colon and cecum. It is a large intestinal pathogen. So adults live in the colon and cecum. Female lay eggs. The unembryonated eggs are passed in the feces. Egg develops further in the soil. Then they reach the 2-cell stage, followed by advanced cleavage stage and embryonated egg. Human gets infected by ingestion of the embryonated mature egg. Larvae hatch out in the small intestine and develops into adults in the colon. So remember, at least this is a large intestinal pathogen and it also fecal-oral route. Majority infections are asymptomatic, vague abdominal pain, anorexia, flatulence, dysentery syndrome may occur, abdominal cramps, tenesmus, complication, recurrent rectal prolapse. Enterobius vermicularis or pinworm. Enterobius vermicularis, how will you know? This is a teeny thread-like. You have all seen these Enterobius vermicularis in your life yourself, because most of us infected with this. And it is also there, you can see in the children in your house, in the perianal area, you can see this pinworm. So it is a very common infection and which can be seen from outside also. এমন বাচ্চা খুব কম আছে যাদের পিনওয়ার্ম ইনফেকশন হয়নি,
সুতরাং সাধারণত all of you must have seen this pinworm, whether that time you have identified it or not. So this is known as the threadworm. Teeny thread-like whitish worm resides in the large intestine. So this is the second helminth which resides in the large intestine. One is trichuris and one is enterobius vermicularis. They are in the large intestine. Now the eggs, how it looks. It is also called plano-convex lens. Like, its shape is plano-convex. It is bile stain or non-bile stain? It is non-bile stain. Typically plano-convex, colorless. Each egg contains tadpole-shaped larva inside and it floats in the saturated salt solution. Fateh floats, E for enterobius. So it floats in the saturated salt solution. Human gets the infection by self-inoculation through exposure to eggs. Eggs are deposited in the perianal fold. The larvae hatch in the small intestine and adult worm resides in the cecum. Gravid females migrate at night via the anus to deposit the eggs. Human are the only host. So there is no two-host concept here. They acquire infection by ingesting fully developed embryonic egg. Asymptomatic examination show excoriation of the anal skin. Now how will you diagnose? One is the stool examination. For enterobius, you should know other two methods for diagnosing. If it may not be found in the stool, there are two other methods. You should remember to get, there is a larva inside. Larva is inside the enterobius egg. So diagnostic method one is stool examination. But what is asked as short note is NIH swab and cellophane paper technique. NIH swab usually comes as short note. It has come several times for diagnosis of enterobius. National Institute of Health, it is not in India, this is an USA based National Institute of Health. They have devised a swab like this, a tube with a swab inside that can be taken for the perianal or anal specimen to get the diagnosis of enterobius vermicularis. So this is a swab, a tube, and this is used for NIH swab for diagnosing of enterobius vermicularis. It was designed for diagnosis of enterobius vermicularis. না শেষ করে দিতে হবে টিনিয়াটা। হাইড্রাটিড সিস্টটা আগের দিন আমি হাইড্রাটিড সিস্টটা পরের দিন বলে দেবো। নেক্সট দিন সিস্টোরে টিনিয়া সাজিনাটা আর টিনিয়া সোলিয়াম এটা কভার করে যে টেপ ওয়ার্মটা এনে দিতে। Whether can you identify it is tinea solium or tinea saginata? Can you identify from this specimen? You tell clearly that I cannot identify it. This is the part of the proglottids. If you have whole worm, you can identify by the scolex, or if you stain the gravid proglottids, you can identify, but you cannot identify if you get a part of tapeworm. So here is a part of tapeworm. So this tapeworm, it cannot be identified whether it is tinea solium and tinea saginata. So how will you identify if you get the scolex part? What is the main difference? Main difference between tinea solium and tinea saginata in the scolex part. In tinea saginata, it is quadrangular and rostellum has no hook. No hooks are there. So in saginata there is no hook, but in tinea solium
It is globular scolex and it has hooks. আর কি ডিফারেন্স আছে? Which is the bigger worm? Saginata is the bigger worm. সুতরাং so let's go with Tinea saginata. So this is the difference between, if you get the scolex, that is different, hook is there. Can you differentiate the egg of Tinea and saginata and Tinea solium by only saline wound? Can you differentiate whether this egg is of Tinea solium or Tinea saginata? ওর egg কিরকম দেখতে হয়? সাইডে একটা এমব্রায়ো ফোর থাকে and there is hooklets থাকে. 3 pairs of hooklets থাকে, both in Tinea solium and Tinea saginata. But if in normal saline preparation you cannot differentiate whether it is the egg of Tinea solium or Tinea saginata, so you mention it is the egg of Tinea. If you want to draw Tinea, so Tinea egg you cannot differentiate, but can you differentiate in other tests? The eggs between Tinea solium and saginata, can you differentiate? Question asks about it and even MCQ comes regarding this. The Tinea saginata egg is acid fast. They are acid fast. Saginata eggs are acid fast, solium eggs are not acid fast. So Tinea saginata is also called beef tapeworm. It causes intestinal teniasis. Infection is acquired by ingestion of the beef containing the encysted larva. Human acts as a definitive host and cattle as intermediate host. Solium causes intestinal as well as, now which is more dangerous to us according to pathogenesis? Tinea solium or Tinea saginata, which is more dangerous to us? Solium is more dangerous. Why? Tinea solium is more dangerous because Tinea saginata can only cause intestinal teniasis, but Tinea solium can cause cystosarcosis, which is the most dangerous cystosarcosis that can occur in human. Neurocystosarcosis. Neurocystosarcosis can occur with Tinea solium. That neurocystosarcosis never occurs with Tinea saginata. So Tinea solium, this is usually the first question some examiner asks. This is the first question, which is more dangerous to human as a pathogen is cause. Tinea solium is more dangerous because it can cause this cystosarcosis also other than intestinal teniasis. So here is the point. It causes intestinal as well as cystosarcosis in human acquired by eating undercooked pork. Intermediate host are pigs. Human act as both intermediate and definitive host. When it acts as an intermediate host, when cystosarcosis is occurring, it is as a intermediate host. And how we acquire the infection? In both cases, how we acquire from the cattle or beef, how we acquire the infections? As intermediate host, the cystosarci are there in their muscle, and we eat when undercooked or uncooked meat, we get the infection. So in Tinea solium, human is both an intermediate host and definitive host. When definitive host, it causes intestinal teniasis. When it is intermediate host, it can cause cystosarcosis. Now this is the difference between Tinea solium and Tinea saginata. Cystosarcosis, intermediate host is cattle. Larva in the undercooked beef in saginata, intestinal teniasis. What is the length? You have told rightly. Tinea saginata is 5 to 6 meters in length and Tinea solium is 2 to 4 meters in length. There is 4 suckers, no rostrum, no hooklets. In Tinea saginata, there is no hooklets. There is sucker but no hooklet. 4 sucker, rostrum with 2 rows of 25 to 30 hooklets in case of Tinea solium. This is the identifying point. Even if the tinea is there in your specimen, it can be asked.
How will you identify tinea solium and saginata? Though you cannot identify from the specimen, but if the whole worm is there, how can you identify? Because 2 to 4 meters, this is not the size 2 to 4 meters, this is only a part of the worm is given. So that's why we cannot identify. Number of proglottids per worm. In tinea solium, the proglottids number is less than 1000. You remember this table, this is usually asked. The whole table is asked in the viva table if you get the specimen of tinea. So, number of proglottids less than 1000. In case of tinea saginata, it is 1000 to 2000. Number of eggs is 80,000 to 40,000 in case of solium. Eggs are acid fast in case of saginata, but non-acid fast in case of tinea solium. Now, cysticercosis. Cysticercus, there is name. What is the cysticercus of tinea saginata is called? In tinea saginata, cysticercus bovis is called, and in case of tinea solium, it is cysticercus cellulosi. Cysticercus cellulosi and cysticercus bovis, these are the two different. Beef tapeworm and these are the other names. Resides in the small intestine. Colex or the worm contains fluid already I have mentioned. Now the egg. Egg is 30 to 40 micrometer in diameter. Acid fast in case of saginata. Double walled enclosing an embryo with 6 hooklets. 6 hooklets you remember. Life cycle. Undercooked meat, ingesting the larva in the muscle of the animal, and the larva are released in the small intestine. They attach to the intestinal mucosa. Larva develop into adults. Fertilization occurs in the same segment, and it is a hermaphrodite. It is the tinea are hermaphrodite. Second question, whether sex can be differentiated. That is both sexes present in the same worm. So sexes cannot be differentiated. This is the hermaphrodite. Cystodes are hermaphrodite. Eggs are ingested by cattle. They subsequently hatch into oncospheres. The oncosphere penetrates the intestinal wall and reaches the skeletal muscle. Cysticercus bovis, it is for. Now this you read, tinea solium life cycle. Tinea saginata is simple. Tinea solium has two types of life cycle. One has a definitive host, one has an intermediate host. So the intermediate host is a pig, hence the infection is acquired by eating undercooked pork. Auto-infection can occur as egg released in the stool can re-enter via contaminated hand. You remember the second part, this is the auto-infection. Sometimes cause how man acts as the intermediate host. First question is auto-infection. That is eggs released into stool can re-enter through by our contaminated hand. Poor hygiene that can cause an auto-infection, or it can go to the upper part by reverse peristalsis. Human can act as a definitive as well as intermediate host. Cysticercosis in humans is caused by the larval forms of tinea. কোথায় কোথায় cysticercosis হতে পারে? Neurocysticercosis, it can occur in the subcutaneous tissue or it can occur in the skeletal muscle and eye. So, egg, proglottid, saginata and solium. What is the clinical feature? Clinical feature already I have described. Mostly asymptomatic, vague abdominal discomfort. Patient may pass proglottis in his feces. This already I have mentioned. The eggs of tinea solium and saginata are similar in normal saline mount, but only tinea saginata eggs are acid fast. They are bile stem and they float in saturated salt solution. Antigen detection by ELISA.
Now, how will you diagnose neurocysticercosis? Do you have any idea how will you diagnose neurocysticercosis? What would be the clinical feature in case of neurocysticercosis? Huh? Altered mental status. সাধারণত I have seen few neurocysticercosis patients, none of them has altered mental status. Nausea, one is their neurocysticercosis, there is maybe headache due to raised intracranial tension, and most common presentation is epilepsy, like convulsion like features may present as convulsive disorder, cause headache, because usually around the lesion there is a perilesional edema, so that sometimes raise intracranial tension. So what is the diagnostic method? Either you do an MRI or CT scan. MRI or CT scan to diagnose neurocysticercosis. Stool examination is not enough to do the diagnosis. Whatever adverse reaction you think, the event, start date, or the reaction start date, the event stop date, reaction stop date, you have to give. Onset, lag time. Do you remember what is onset, lag time? From the medicine which you think is causing the adverse effect, when it was started to when the first symptoms appear, that is the onset, lag time. Okay. Suspected medication, C, suspected medication, then action taken, whether drug was withdrawn, dose decreased, dose reduced, dose not changed. If nothing is done among them, then you have to tick in not applicable. Reaction appeared after reintroduction. If the drug after stopping, তাহলে প্রিন্ট আউট করতে গেছে মনে হয়, ঠিক আছে। If the drug after stopping the reaction has reappeared, reaction has disappeared, and again after giving the drug, if reaction has reappeared, yes or no, নিয়ে আয়। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার তো? whether the drug has been stopped, if it has been stopped, whether reaction has disappeared, if after disappearance of reaction, whether again the drug is given, and if given again, whether reaction has again occurred. That is called re-challenge. Once you remove the drug, that is called de-challenge, and you again give the drug, suspected drug, it is called re-challenge. And if after re-challenge the same reaction occurs, then you can be quite sure that the adverse reaction is due to that drug. That is the importance of re-challenge. Causality assessment তোদের করতে হবে না. There is a thing called causality assessment. Laboratory reports and relevant medical history have other boxes for them. Seriousness criteria and outcome, you have to fill up this box also. You have to tick whether any of these 6 have occurred. And what is the outcome of the patient? Recovered, recovering, not recovered, fatal, recovered with sequelae unknown. একটা সব শেষ হয়ে গেল, যা ছিল না এক্সট্রা আছে, এক্সট্রা থাকলে আমাকে দিস একটু। Finally, you have to give the details. And this is question number 1. Fill it up, all of you. Upper left, all of you, upper left, what is the first thing you have to fill up? Initial case, follow-up case. This is a an initial case. Follow-up case, দেখ ব্যাপারটা হচ্ছে যে this patient has visited the OPD for the first time. তো reaction হচ্ছে যখন, that is the first visit, মানে follow up case মানে হচ্ছে chronically আসছে patient,
তখন, এটা তো ফার্স্ট ভিজিট লাগছে, দিস শুড বি ইনিশিয়াল কেস। That this is not that important. Coming to A, সুচরিতা বল, patient initials কি লিখবি? IRC। তারপর কি বলবি বল, তারপরে কি আছে? Age 70 years, gender female, weight তো দেওয়া নেই, weight is not given. Now সুচরিতাই বল, event reaction start event reaction stop, event reaction start 962021 আর stop 14, ঠিক আছে? ওকে, a known patient of asthma, তাই তো? a known patient of asthma and hypertension, ঠিক আছে? বা একটু ভালো করে বলতে পারি 70-year-old female patient of asthma and hypertension was prescribed clavam for LRTI, ঠিক আছে? চাইলে বলতে পারিস she was also on amlodipine and seroflo, বলতে পারিস, নাও বলতে পারিস, but we have to first say that a known patient of asthma and hypertension was diagnosed as LRTI and advised clavam. Patient experienced, তারপরে বলবি patient experienced itching of the whole body after taking 2 doses of clavam and was advised to stop the medicine immediately, ঠিক আছে? এইটুকু বললে রিঅ্যাকশন ডেসক্রিপশন হয়। এখানে the solution that is given in this slide, they have said up to this, but if you follow proper method, they have described only up to this itching, but see it is clearly written, describe event reaction with treatment details if any. You have also given some treatment here, right? So you should not finish or stop here. You should also mention that the patient was given that clavam was stopped, cefixime was started instead of clavam, and Allegra was given. That's, go to the question, you will find these details. Clavam was stopped and Allegra was given. Clear? You are also giving the description of the treatment. বুঝতে পারছিস তোরা? শুধু রিঅ্যাকশনটা ডেসক্রাইব করে ছেড়ে দিবি না, কারণ বলা আছে the treatment details. কারেক্টিভ ট্রিটমেন্ট যদি কিছু দেওয়া হয়, also write that. তাহলে এক্ষেত্রে what is the corrective treatment? That drug is stopped, an alternative drug for that diagnosis of LRTI is given, and to relieve the itching or the reaction, another tablet is given, Allegra, it is an antihistaminic, fexofenadine. It is given to reduce the drug reaction of itching. So you should also write that. And finally, the problem stopped on 14/6/2021. You can write up to that. All right? So you are describing the reaction and the treatment that has been undertaken to take care of that reaction. আচ্ছা, বল তোরা কি বলবি? তমজিৎ বল, সি তে যা, সেকশন সি কি করেছিস বল? সাসপেক্টেড মেডিকেশন, নেম ব্র্যাকেটে আছে ব্র্যান্ড অর জেনেরিক, কি লিখেছিস? ক্ল্যাভাম। ক্ল্যাভাম ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড, জেনেরিক দেওয়া নেই, না লিখলি না, এক্সট্রা ইনফরমেশন কেউ চাইছে না, অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন থেকে ফিল আপ করবি। তাহলে কি হলো, কি লিখলি? ক্ল্যাভাম, ট্যাবলেট ক্ল্যাভাম, ঠিক আছে? ম্যানুফ্যাকচারার ডিটেলস কিছু দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে? নেই।
ব্যাচ নাম্বার দেওয়া আছে? নেই। এক্সপায়ারি ডেট নেই। ডোজ 625, রুট ওরাল, ফ্রিকোয়েন্সি টিডি, টিডি লিখিস। ওরা কোয়েশ্চেনে কি বলেছিল? টিডি বলেছিল, থ্রাইস ডেলি বলেছিল। ঠিক আছে, ফ্রিকোয়েন্সি লিখতে গেলে অ্যাকচুয়ালি ওইভাবেই লিখতে হয়, ওডি বিডি টিডি। ঠিক আছে, টিডি লিখবি। থেরাপি ডেটস 9/6/2021 and 9 date started. Therapy dates. Date started 9/6/2021. Date stop সেই দিনই বন্ধ করা হয়েছে। ইন্ডিকেশন অফ দ্য ড্রাগ ক্লাবাম, ইন্ডিকেশন যে অফেন্ডিং ইউ আর ফিলিং আপ ফর দ্য সাসপেক্টেড মেডিসিন। বল, suspected medicine is, the reaction is itching, but why you have given the suspected medicine? LRTI, itching na, LRTI. This is indication for which the suspected medicine is given. কি লিখেছিস তোরা? কি লিখেছিলিস? হ্যাঁ, LRTI। তুই ইচিং, তফাৎটা বুঝতে পেরেছিস? Itching is the reaction, but there you have to write which is the indication for the suspected medication. Why you have given the suspected medicine? There তার indication চেয়েছে, LRTI। আচ্ছা, নেক্সট, তোর পাশে ওর নাম কি? তোর নাম কি জানো? ব্ল্যাক টি শার্ট পরে, শুভজিৎ? হ্যাঁ, আজিজ, আজিজ। আর তোর কি? আলমগীর। আচ্ছা আজিজ বল, অ্যাকশন টেকেন, অ্যাকশন টেকেনে চলে আয়। ড্রাগ উইথড্রন। ডোজ ইনক্রিজ কি করা হয়েছে? কিচ্ছু করা হয়নি। ডোজ রিডিউস করা হয়েছে আজিজ? ডোজ নট চেঞ্জড। কিছু এটাকে কিছু করবি? ডোজ নট চেঞ্জ করবি না, করবি না, উইথড্র হয়ে গেছে, ডোজের কোনো ব্যাপারই নেই। নট অ্যাপ্লিকেবলও করবি না, আননোনও করবি না, তুই একদম পরিষ্কার, ইউ হ্যাভ উইথড্রন দ্য ড্রাগ, রাইট? ওকে, আজিজি বল, concomitant medical product including self medication, herbal remedies with therapy dates, exclude those used to treat reaction. Reaction treat করার জন্য যে মেডিসিন ইউজ হয়েছে, excluding that, what are the concomitant medicines being given? Amlodipine, Seroflow. Cefixime was given after reaction, so don't write it. Amlodipine and Seroflow. Additional information, you want to give anything? That you have to write it, you can write it only once. Either you write it in describe the event or reaction with treatment details, or you will write in additional information. Actually here I have given, তোর কি মনে আছে, I have given solve this ADR form earlier, পড়েছিলি তো? এইটা তো পারসন টু পারসন একটু ভ্যারি করে, এইটা যেটা প্রিপেয়ার করা ছিল সেটা আমার মতে একটু আলাদা। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনটা না লিখে এটা রিয়াকশন উইথ ট্রিটমেন্টে লেখা উচিত। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ব্ল্যাঙ্ক রেখে দে, ঠিক আছে? বিকজ একদম পরিষ্কার ওরা বলেছে describe the event or reaction with treatment details if any. So treatment details you are writing there. The event was of itching following clavum and treatment is stopping clavum, instead starting cefixime and giving Allegra. তো ওখানে হয়ে যাবে। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন ফাঁকা রেখে দে, ঠিক আছে? তোর দোষ নেই, আগে স্লাইডে এরকম ছিল, বাট দিস ইজ আ কারেকশন, ধরে নে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে তো? ট্রিটমেন্ট ডিটেলস ওখানে লিখে দিবি, রিয়াকশন উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট ডিটেলস ফর দ্য রিয়াকশন। হলো?
আচ্ছা ওখানে কি লিখলি অ্যামলোডিপিন আর সেরোফ্লো তাই তো আচ্ছা তাদের ডিটেলস গুলো আলমগীর বল ডোজ ইউজড অ্যামলোডিপিন what 2.5 আর সেরোফ্লো 250 microgram root amlodipine seroflow inhaler seroflow is inhaler inhalational বলতে পারবি inhaler frequency OD BD dose started দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে since 2010 dose stop কি লিখবি no বা continuing indication hypertension asthma additional information হয়ে গেল come to your chart upper right for AMC or NCC use have you got any information to fill up there huh ও পারছে না have you got any information no okay leave it not so serious information come to point number 12 below in the black box point number 12 relevant investigations with dates have you got anything from the problem to fill it up 13 relevant medical or medication history any point relevant medical or medication history okay hypertension and asthma all right and the seriousness of the reaction say no because it is not causing death life it is neither life threatening hospitalization started or prolonged any congenital anomaly disability or any other medically important thing okay 12টা কিছু নেই কোনো ইনভেস্টিগেশন নেই তো এখানে ফাঁকা ব্ল্যাঙ্ক নো ইনভেস্টিগেশনস ডান না রেলিভেন্ট মেডিকেল অর মেডিকেশন হিস্ট্রি না মেডিকেশন হিস্ট্রি এখানে ফিল আপ করেছিস দরকার নেই শুধু হাইপারটেনশন অ্যাজমা বলে ছেড়ে দে এক্সেসিভ লেখা হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছিস লিখলে ভুল হবে না but already you have written again you can write that patient is on amlodipine and seroflow for treatment of hypertension and asthma but excessive হয়ে যাবে লিখলে ভুল হবে না হ্যাঁ কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট তোদের করতে হবে না ঠিক আছে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট ফাঁকা রেখে দিবি তোদের কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট শেখানো হয়নি করতে হবে না আচ্ছা তারপরে seriousness of the reaction no Sifa what is the outcome sure okay recovered on date তো দিয়ে দিয়েছে কবে রিকভার হয়েছে এই এ তো ওইটাই ছিল এখানে বলা আছে the problem was solved the suspect current case reported by Dr. A to আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ রিপোর্টার ডিটেইলসে কি লিখলি তাহলে এ লিখেছিস না তুই নিজের নাম লিখেছিস না এ লিখেছিস এটা কিন্তু একটা ক্যাচ পয়েন্ট আমি নিজে ভুল করছিলাম ও কারেক্ট করে দিল তোরা কি লিখেছিস রিপোর্টার ডিটেইলস এ লিখেছিস নিজের নাম কারা কারা লিখেছিলি আর ডক্টর এ কারা কারা লিখেছিলি তো এইগুলো খেয়াল রাখিস ঠিক আছে ওরা বলে দিয়েছে পরিষ্কার ডক্টর এর আর কোনো ডিটেইলস নেই অকুপেশন ডক্টর আর একটা সিগনেচার date of this report লিখেছিস date of report লিখেছিস date of report ঠিক কে বাড়ি যাবি এই তো শুরু হলো সবে তো ক্লাস শুরু হলো 4টে অবধি ক্লাস দাঁড়া তোদের দুটো নিয়েছি আরেকটা আছে ফলো আপ কেস বাট রিঅ্যাকশনটা তুই ফলো আপে পাচ্ছিস কি হ্যাঁ তাহলে ফলো আপ হবে রিঅ্যাকশন ফলো না তাহলে আগেরটাও ফলো আপ হবে বিকজ ফার্স্ট
earlier case also, medicine was given on the first visit, clavum, and then reaction occurred. When the patient was seen in the second visit, there was reaction. তাহলে ওটাও follow up হবে. If some patient comes to the doctor, ফার্স্ট ডক্টরের কাছে না গিয়ে অন্য ডক্টরের কাছে গেল, তখন সেই ডক্টর যখন ফর্মটা দিচ্ছে সে কিন্তু সেটাকে ইনিশিয়াল কেস হিসেবে দিচ্ছে, বাট সেম ডক্টরের কাছে যখন যাচ্ছে ফলো আপ। ঠিক আছে, ওপরে ইনিশিয়াল কেস ফলো আপ কেসের মধ্যে ফলো আপে মেরে দিবি। ঠিক, বক্সটা তো তুই ডিটেইলসটা এক্সপ্লেন করবি, বক্সটা গল্পটা জাস্ট লিখে দিবি, ওখানে তোর ফলো আপ ইনিশিয়াল মাথা কাটানোর দরকার নেই, ওটা প্রথমে টিক মার্ক মারার জন্য একদম উপরে। ওইটার মধ্যে ওটাই কিছু লিখতে হবে না, ফলো আপ কেসে একটা টিক মার্ক মারবি। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে এখানে পেশেন্ট ডিটেইলস বল, বাট এই ইনিশিয়াল জায়গাটা যদি ভুল করিস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। কখনো একটা এরিয়ার মনিটরিং ফর্মে, ঠিক আছে, এরিয়ার রিপোর্টিং ফর্মে কখনো পেশেন্টের নাম লেখা যায় না, পেশেন্টের নামের ইনিশিয়াল লিখতে হয়। ইউ শুড অলওয়েজ রাইট দ্য ইনিশিয়ালস অফ দ্য পেশেন্ট নেম। Like Premlata, you should write PL, okay, never the full name. এটা একটা বাজে মিস্টেক, প্রথমেই চোখে পড়বে, মার্কসটা কমে যাবে, বুঝতে পেরেছিস? তারপরে ইভেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ এজ অ্যাট দ্য টাইম অফ ইভেন্ট দিয়েছে এখানে 48, ঠিক আছে। তারপরে ফিমেল ওয়েট কত দিয়েছে 60, ইভেন্ট রিঅ্যাকশন স্টার্ট ডেট কি বল? 6 কোথায়? 6 না, দেখ আমি বলি দাঁড়া। She was hospitalized and prescribed warfarin and enoxaparin on 6/10, or the patient has DVT as a disease and the treatment of DVT started on 6. But we are not interested with treatment of DVT, we are interested with the reaction or with the adverse drug reaction that has occurred from the medicines given for DVT. That started from 10 on 4th day, bracket আছে 10 to 20, clear, sure? So it is not 6, 10, not 6, ওষুধগুলো দেওয়া হয়েছে 6 এ, ওর রিঅ্যাকশন হয়েছে 10 এ, তাহলে স্টার্ট ডেট ইজ 10, তুই বল রিঅ্যাকশন স্টপ ডেট? হ্যাঁ, 13/10/2020, ঠিক আছে। অনসেট ল্যাগ টাইম কিছু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনসেট ল্যাগ টাইম, দেখ এই সিভিয়ার রিঅ্যাকশন কখনো একদিনে স্টপ হয় না, এখানে কোথাও কিন্তু স্টপ 10 স্টপের কোনো কথা বলা নেই। দ্য মেডিসিন ওয়াজ স্টপড অন 10, বাট রিঅ্যাকশন দেখ এই কোয়েশ্চেনে পেশেন্ট ইজ রিকভারিং, দ্য রিঅ্যাকশন কমপ্লিটলি স্টপ তুই এভাবে বলতে পারবি না, এখানে তোকে যে ইমপ্রুভমেন্ট ডেটটাকে স্টপ ডেট নিতে হবে, ঠিক আছে। পেশেন্ট ইজ রিকভারিং, ওই জন্য এক্সাক্ট স্টপ ডেট তুই পাবি না, যে ওখানে ইচিংটা পুরো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছিল, এখানে তো সেটা হচ্ছে না। ম্যাক্স টু ম্যাক্স তুই যেটা করতে পারিস, একটু তো ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ওপিনিয়ন হবেই, সেখানে তুই ইভেন্ট রিঅ্যাকশন স্টপ ডেট ব্ল্যাঙ্কও রাখতে পারিস, বিকজ ইট ইজ কন্টিনিউইং। ইউ ক্যান রাইট 13 অর ইউ ক্যান ইভেন কিপ ইট ব্ল্যাঙ্ক, ঠিক আছে। ক্লিয়ার হলো এটা? Stop কোনোভাবেই 10 নয়, it's a very severe reaction. How it can stop on 10? The patient is still recovering. Maximum on the follow-up day when patient was better, সেই দিনকে তুই করতে পারিস 13, আর otherwise you can keep it blank. তাছাড়া ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলি পুরো, ঠিক আছে। এই তো তোর নাম কি? তুষার বল সাসপেক্টেড মেডিকেশন কি করেছিস বল? ওয়ারফেরিন, দাঁড়া ব্র্যান্ড জেনেরিকের নিচে ওয়ারফেরিন লিখেছিস, তাই তো? আচ্ছা, তারপরে ম্যানুফ্যাকচারার সিপলা, ব্যাচ নাম্বার দিয়েছে X23, এক্সপায়ারি ডেট দিয়েছে, ডোজ কি রে, ওরাল রুট ইউজড, ফ্রিকোয়েন্সি ওডি, ডেট স্টার্টেড আর স্টপ, ইন্ডিকেশন ডিভিটি। আচ্ছা, কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট করবি না, অ্যাকশন টেকেন, তোর নামটা ভুলে গেলাম, সৌভিক, অ্যাকশন টেকেন বল সৌভিক। ড্রাগ উইথড্রন, আর কিচ্ছু না, শুধু ড্রাগ উইথড্রন। ইনক্সাপারিন এখানে তোর সাসপেক্টেড মেডিকেশন তো নয়,
এখানে অ্যাকশন টেকেন ইন টার্মস অফ সাসপেক্টেড মেডিকেশন, কিন্তু বাকি বল না, এখানে পর ওয়ারফেরিন ইনডিউস স্কিন নেক্রোসিস বলে দিয়েছে অলরেডি when they have declared warfarin induced skin necrosis, তারপরে আর তো ব্রেন খাটানোর জায়গা নেই বলে, ঠিক আছে? না বললে তুই ব্রেন খাটাতেও পারতিস সাসপেক্টেড মেডিকেশন হিসেবে, বাট এটা ক্লিয়ার থাকতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে একটু কিন্তু জেনে নিতে হবে পরীক্ষার হলে যে কোনটা সাসপেক্টেড মেডিকেশন, কারণ তাহলে অনেক ঝামেলায় পড়ে যাবি। ফার্মাকোলজিক্যাল নলেজ ক্লিয়ার থাকতে হবে। এনক্সাভারিন থেকে এটা হয় না, এটা ওয়ারফেরিনের টিপিক্যাল সাইড এফেক্ট। সুতরাং যদি তোকে মানে এগোতে হয়, তোকে এই ফার্মাকোলজিক্যাল এটা পরীক্ষা দিলে অনেক ক্রসিং হয়ে যাবে, আবার এক্সামিনারের চোখে পড়লে এই এনক্সাভারিন ওয়ারফেরিন নিয়ে কনফিউশন আছে, এবার তোকে সাইড এফেক্টে ঢুকে যাবে ওয়ারফেরিনের, বুঝতে পেরেছিস? তাই একটু ক্লিয়ার থাকা ভালো, না হলে অসুবিধা নেই। তোর অ্যাপ্রোচ ঠিক থাকলে মার্কস পাবি। যদি ওয়ারফেরিন ইনডিউসড স্কিন নেক্রোসিস না বলতো, যেহেতু এটা একই ধরনের সাইড এফেক্ট হয় এদের, তুই বলতে পারতিস। তবে এনক্সাভারিনে কিন্তু এই ধরনের সাইড এফেক্ট হয় না, ঠিক আছে? এটা একেবারে ওয়ারফেরিনের সাইড এফেক্ট। আচ্ছা, তাহলে কনকমিটেন্ট মেডিকেশনে এনক্সাভারিন যাবে, ঠিক আছে? 40 মিলিগ্রাম সাবকাট, বিডি হবে ডেট স্টার্টেড 6-10, ডেট স্টপ 10-10, ইন্ডিকেশন ডিভিটি। এনক্সাভারিন আবার রিস্টার্ট হয়েছে রিঅ্যাকশন, তো এখানে রিঅ্যাকশন ট্রিট করার জন্য তো কিছু দিসনি। হ্যাঁ, অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন লিখতে পারিস। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে তুই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন না লিখে তুই ট্রিটমেন্ট ডিটেলস এর মধ্যেও দিতে পারিস, একদম উপরে সব লিখে দিতে পারিস। অ্যাকশন টেকেন যেটা আছে, রিস্টার্ট হয়েছে কিনা, ইট ইজ ইন রিলেটেড টু দ্য মেইন মেডিসিন। এটা যেহেতু মেইন মেডিসিন নয়, মানে মেইন সাসপেক্টেড মেডিসিন নয়, ওটাকে আর ওখানে লিখতে হবে না, ওটা কনকমিটেন্টে লিখে ছেড়ে দিবি। হ্যাঁ, ওখানে আবার তাহলে ডিটেলস গুলো লিখতে হবে তোকে, 6-10-10-10 লিখতে হবে। এনক্সাভারিনের সম্বন্ধে ওখানে আবার লিখতে হবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? এনক্সাভারিন তোকে তো ওয়ারফেরিন মেইন ওষুধ বলে দিয়েছে। এনক্সাভারিন কনকমিটেন্ট রেজিস্ট্রেশন, ওখানে রেজিস্ট্রেশন ডিটেলস আছে বোধহয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিক কিছু নেই, ইনভেস্টিগেশন ডিটেলস কিছু আছে, আইএনআর গুলো, আইএনআর মেডিকেল আর মেডিকেশন হিস্ট্রি সেরকম কিছু নেই। আচ্ছা, ইজ ইট আ সিরিয়াস ইলনেস? ইয়েস। কেন না, ইট হ্যাজ প্রলংড হসপিটালাইজেশন, আর আউটকাম হচ্ছে রিকভারি।